Hello everyone, welcome back to a new session. My name is Arun. Today we are going to look into definite integrals in the properties. When it comes to property, the mindset goes to the chemistry dear and feels as if like property, e element property, this property, that property, core properties, like it goes screw down, right? Okay, at the end, I too felt the same thing, man. I cannot just tell you that okay, properties very easy. I could like get the question and get the answers in a fraction of a second. No, really, trust me, no. Because any properties and all, that means something like chemistry, it's okay, property. Max the property which is something like bending it. Bending in a sense, already we know certain formula. We are taking that one and bending and defining into different other things. നമ്മളൊരു സാധനത്തിനെ വളച്ച് ഒടിച്ചൊക്കെ നമുക്കതിനെ പല രീതിയിൽ നമ്മളതിനെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് പിള്ളേരടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് ഏത് എടുക്കണം ഏതെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഡെഫിനിറ്റ് ഇൻ്റഗ്രൽസ് ഓൾസോ ഡസ് ദ സെയിം തിങ് ഡിയർ. യു ഹാവ് എ സർട്ടൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് which one you need to choose which property would apply in this question. അപ്പോൾ ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ഡെഫിനിറ്റ് ഇൻ്റഗ്രൽസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. So go ahead and do the exercise 7.10 first and then come back and do this one dear. Otherwise you won't understand anything. First be clear with that exercise, okay? Then come back and understand the question first of all and then need to think about your 7-8 properties are there dear and which one you would pick and put it in this question and get the answer. Yeah, so that is something like, I don't say it's hard, but there is something which you need to think as well as practice dear. Okay, practice, you need to do it. I won't say like practice make everything like perfect or something like that or makes it easy, but I would say that namukku oru question kanum namukku kaande kandu manasilakkande like this is what or this question I need to apply this property, right dear? So first we will check what are the properties and then we will move on to the exercise. On to the properties. Now these are the set of properties what we have, but we have some more left. First we will discuss this one and then we will go over there. About the first property എന്താ പറയാ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ പറയാ so that you can just read it out, you can just keep it in your mind and it's good that as many times you see the properties it will be fixing on your head or in your mind. That will be good. So that's why I just wrote 4 of them and then the other 3 we will be just looking after this. Okay, so the first one എന്താ ഇവിടെ പറയാ first P0 എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ, but you can say like it's a first property. It says here that a to b നമ്മൾ f of x dx is equal to നമ്മളെ function a to b that is equal to a to b itself f of t dt. പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ വേരിയബിൾ ചേഞ്ച് ആയല്ലേ, x have changed to t, your dx have changed to dt. How this is possible? This looks like dummy variable, or this is somewhat like a dummy stuff itself. Now for example, if you have a question where to go for an integrate a to b, if I'm sin x dx, I'm supposed to do it, and here you can go ahead and just integrate it, that's it. But if I'm telling let x is equal to t, I don't like this x, I want this variable to be changed to something else, I'm just letting it to be t. It's not liking or not liking, okay? Just to do example so that I can just tell you that these two are same. If I change it so, then I go ahead and differentiate this one with respect to x. If I differentiate, then what I'm gonna get here is dx is equal to dt. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് x is equal to t എന്നും കിട്ടി, dx is equal to dt എന്നും കിട്ടി, and if I put it over here, I'm gonna get a to b, then you got here sin, yeah, and instead of x what I will write t edidi and dx in param dt, right? Is there any change? Both are going to be the same dear. You have the variable, you just change the variable, that's it. With these nothing else happened. Altogether if you say both are going to be same, it's just like a dummy, okay? ഒന്നിന് പകരം വേറൊന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നു, അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. That you will find it in a few questions, so make sure that you keep this one in your mind. Yeah, second property, a to b f of x dx. അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? a to b
f of x dx, yeah, that is equal to this. What is it? Minus b to a f of x dx. എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എഴുതാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. As I have told you, like formulas is to bend. That's it. So here they just told that if you interchange your upper limit and lower limit, നമ്മൾ upper limit വന്നിട്ട് ഇവിടെ lower limit ആക്കിയാൽ, നമ്മൾ lower limit വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ upper limit ആക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ you need to put a negative sign here. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം കേട്ടോ. If like 3, okay, 5 minus 3 ചെയ്യുന്നു, right? 5 minus 3 ചെയ്തു. Can I write 3 minus 5? Will you get the same answer? No, but you will get it when you put a negative sign here. അല്ലേ? അതിനെ തിരിച്ചെഴുതുമ്പോൾ you just need to drop a negative sign. Then this property is also valid, and I will show you in a different way. Now if I have such a thing, do you know, or we know that when you integrate f of x, we always know that we will get a capital F with an x, capital Fx, right, with the limit a to b. As you know, you need to apply the upper limit first, so that will be f of b minus f of a. What I have told you here, like interchanging, what happens here? So f of a minus f of b, we can write it when you add a negative sign here. So what do you mean by this one? F of a minus f of b എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? മൈനസ് അവിടെ കിടക്കട്ടെ. f of b is your upper limit, b is what? Your lower limit, and then your function. That's it. So that is what I'm getting over here. Just check. Yeah, so this is true. If you put a negative sign here, you could able to write it by interchanging the limit. നമ്മൾ upper limit ഉം lower limit ഉം interchange ചെയ്താൽ you can write it. Yeah, that's the second property. And along with that, it do particularly say you that if a to a ഒരു point ഇപ്പം that is pretty simple. With the number itself I will tell you 5 minus 5 നമുക്ക് രണ്ട് ലിമിറ്റും സെയിം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ what I'm getting 0, right? The same thing over here. Upper limit ഉം lower limit ഉം if it is same, then 0. We don't need to get confused with that. It's 0. On to the third one then. Now even like if you say like it start from 0, dear, I would say like this is the third property. Okay, now what it say here, ഇപ്പം നമുക്ക് a to b ഉണ്ട്. a to b f of x dx is equal to, okay, now along with that I will put the graph also. Now this is your x-axis and this is your y-axis. Already we know it, and there is a function which is y is equal to f of x. നമ്മളെ function ആണ്, and we got 2 points here. നമ്മൾ ആദ്യം വരച്ച പോലെ a and b. Yeah, a and b. Now basically now we have a point which is c. ഞാനിപ്പോൾ എഴുതാൻ വേണ്ടി പോകണം നോക്കിയോ. a to c. Okay, now think over here. You have another point c in between. Okay, you have a point in between ഒരു c ഉണ്ട്. Basically ഇത് a to b ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ എഴുതും? a to b f of x dx അങ്ങനെയല്ലേ എഴുതുക? ആണ്. അതാണ് നമ്മളെ full, നമ്മൾ as a whole thing, if I want to get this area, that is how we approach, that is how we go. What if I want to find this particular area, ഈ ഏരിയ എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും? This one I would write it as the same function itself. Some function is not gonna change. Function അതേപോലെ തന്നെ ഇരിക്കും, ഈ same function തന്നെ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ this time the limit have changed from what? From a to c f of x dx, അല്ലേ? Yes. Now what if you want to get this particular area, ഈ ഏരിയ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? This area is nothing but it's from c to b f of x dx, isn't it? Same function what I have told you. Okay, no changes. But what is the full area? That is a to b f of x dx. That means this one, yeah, this plus this, right? I need to plus this. So these two things you need to add it in order to get the full function or full area. So how I can define this? If there is a point c in between, so this could be written as a to c, a to c f of x dx plus which is from here, this particular area. What is it? From c to b. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നോക്കിയേ, a to c, c ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, c to b f of x dx.
അപ്പം നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തു. ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ P2. ഓക്കെ, നമ്മളെ തേർഡ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം. ഫൈൻ, ദിസ് pretty much clear I think. P3 which is in fact your fourth one. Okay, yeah, you can say like third property which is this. What it says here, ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൻ ദെയർ. You can refer that if you want to, but I don't think you need to go for some proof and all those stuff. You need to understand a bit. I will just solve it for your sake. To understand it better, I will just solve a question and just tell you. Let's see. Like then I think like you will be much clear with this concept, with this property. So what it says a to b f of x dx. I can write it so. How? It's a to b itself. Function could be added with the limits. Like ഇത് രണ്ടും ഇപ്പം നോക്കിയേ, a to b ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്തില്ലേ, you can add it, then subtract with x dx. That means they say that when you add the limits and then subtract with x, you're gonna get the same as what is there already as fx. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ a to b fx dx that is equal to അതിൻ്റെ രണ്ട് ലിമിറ്റ് എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് എക്സിൻ്റെ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് എക്സ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you will get dx. I don't want to just over complicate you by telling you something dear. Just need to keep it in your mind, this is the property which you need to, but as far as I am concerned this property is not so important, but okay, it is used in several places, you will get to know in miscellaneous and all, but the mostly used one is the next to follow, which is actually a continuation of this one, okay, which you derive it from here, right from here. If you check it, that is so, but we will see once we solve this one, then we will check this, and this is gonna be used in a lot of places in your exercise. So make sure that this one you keep it in your mind. But I rather, for making you understand this, ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ I'm gonna give you an example. Okay, we will try to do an example which is there in the exercise I think. I do believe this is like from pi to 6, pi to 3. You have a question like this, 1 by 1 plus നമ്മൾ root tan x എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ. To integrate this one using property, as with this property if you are going with, എങ്ങനെ കിട്ടുമെന്നൊന്ന് നോക്കിയേ. നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് എന്താ ആഡ് ചെയ്യുക? pi by 6 I need to add it with pi by 3. So what are you gonna get here? ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? This gonna be okay. ഇപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് LCM എടുക്കേണ്ടി വരും? 3 to 6 and 3, then 3 2 times 1 6. ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ മുകളിൽ പൈ തന്നെയാണ്, ഇതിൻ്റെ വന്ന് 2 അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും, 2 pi, then what I am getting here is 3 pi by 6, and at the end what you came across is when you add these two you are getting pi by 2. Fine. ഇത് ഞാനിവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. According to this property it's pi by 6 to pi by 3 and function ഇതാണ്. ഈ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്കൊന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാം. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. This one can I write like this, 1 by 1 plus ഇതിനെ നമുക്ക് root sin x by cos x എന്ന് root cos x dx എഴുതാം അല്ലേ, which implies this is pi by 6 to pi by 3. When you cross multiply or take the LCM, it's gonna give me 1 root cos x plus namala sin x engana idu idilotu multiply ആയി by your cos x then dx, that is equal to again pi by 6 1 by 3 ഇത് മേളിൽ പോയി അല്ലേ, ഈ ഒരു ടേം മേളിൽ പോയി, ഇവിടെ മേളിൽ റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, and what I can write here is gonna be cos x by root of cos x plus root of sin x dx. This is just an example. Okay, now this is equation number 1. Keep it like that. Okay, now what I'm gonna do is I'm gonna put the same property over here at this place. Okay, now in fact I will keep this one as I എന്ന് എടുത്തു വെച്ചോ. Okay, this is I. Now what will be your I when I apply this property? Okay, ഇതെന്താ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ pi by 2. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊന്നും വരും, carefully just look into that. Okay, I don't want to make you confuse. Just think over a plus b. What is a plus b now? Adding these two, what I'm gonna get? Pi by 2. അപ്പം pi by 2 minus x. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും?
cos pi by 2 minus x, isn't it? I added those two. Pi by 2t, I just put it over here, by root of cos pi by 2 minus x plus root sin pi by 2 minus x. What is pi by 2 minus x? Namma sin 90 minus x, cos 90 minus x. Sin 90 minus x is cos x. Cos 90 minus x is sin x. Okay. Now once you know that, what I can write here, this will be pi by 6 to pi by 3. Then you have here, this will change to your sin x by tarenda either sin x plus cos x, right? Root cos x dx. This is equation number 2. Now I'm gonna add 1 and 2. For 1 and 2 add okay. Are you gonna get this within the same limit? Limit pi to 6, pi by 6 to pi by 3. Either add okay, denominator both are same. Root sin x plus root cos x by male at the numerator add because both denominators are same. That's why. So root sin x plus okay, nothing is gonna change. So you can see here clearly that I can cancel these two. And that will be 1. That will be 1. And if you integrate that 1, integrate it. So adding these two, you need to write 2i is equal to, and then 2i because this is your i, this is namala I aanu, this is namala I aanu, this is 2i is equal to ennu paranju venam ezhudan orkanam keto. 2i is equal to this. So 2i is equal to, so implies, I will write it in full. 2i is equal to, what are you getting here? Namalakku 1 integrate the x, because this is cut 1 integration of 1 is what? X, with your limit pi by 6 to pi by 3. Now just apply it, that's it. And which you're gonna get here, 2i is equal to pi by 3 minus pi by 6. Yeah, and what you will be ending up with is this one is gonna be like 6 itself. Yeah, then 2 minus this one is gonna be pi. Yeah, so then 2 will go down, and what I am ultimately getting here is I is equal to, yeah, this one okay, 2i, okay, now 2i is equal to pi by 6 and I is equal to, that will be pi by 12. So it's pretty easy, right? Which when you apply this property, you can solve this question very quickly. That is the thing which you are gonna learn in this. By using properties, you will get the answer very quickly. So it could be bend, as I have told you. In which way? Your limit namakka add chedu, namakka that with that you subtract your x, then you get such a answer here, which is very beautiful than just doing it in another way and just getting yourself complicated. It's pretty easy, and this is how you do this problem, and this is what the property, and this is how you need to do it. And explaining this property, there you have a proof. I already told you, no need for that. Just understand and keep it in your mind. If somewhere, if it is coming, then you can apply it over there, you can use it. Fine. Now moving on to the next one. Yeah, and on to this one, you carefully see dear, within one shot I will just tell you. 0 to a, with the same property, if it is 0 and a here, adding it 0 plus a, what are you gonna get? A itself, right? So a minus x, okay, a minus x from 0 angle, it's gonna be a minus x. And as I have told you, this is one of the important properties which you will be using very frequently. Once you start doing the exercise, you will get to know like how important this one is and how easily you will get the answers. Moving on to the other set of properties. Now first one is something which you need to keep it in your mind, but these two, or this one in fact, we actually derive it from here. The fifth one says 0 to 2a f of x dx. The limit is 0 to 2a. It's from 0 to 2a f of x dx is equal to, and that is 0 to a f of x. Yeah, f of x plus again your 0 to a
yeah, 0 to a, 0 to a, and the property പറയുന്നത് f of 2a minus x dx. ഇത് രണ്ടും കൂടെ പ്ലസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you will get back your function if it is from 0 to 2a. അപ്പോൾ 0 to 2a ആണെന്ന് ഫംഗ്ഷൻ എങ്കിൽ now you can ഒന്ന് ആലോചിക്കുക 0 to a and your 2a, okay, a again. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ you can take this 0 to a പിന്നെ 0 to d, a ഒന്നും കൂടെ ആ ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കാം. but at that time you just need to subtract x. No, I don't want to confuse you with that. This is 2 times then subtract x and all. I don't want to confuse you, but just keep it in your mind like this. But in fact you don't want this, but the next one what to follow is something important. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുക. This is a one hell of a property. ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട് we will get to see the next one dear, and it's given here 0 to 2a itself f of a will get 2. അവിടെ കിട്ടുന്നത് എന്താ 2 0 to a തന്നെയാണ്, and you will get f of x dx when എന്താണ് കണ്ടീഷൻ when we will get it like this 2 into ഇവിടെ നോക്കിയേ 2 into 0 to a f of x dx if this is equal to f of x. ഏതാ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ f of x എന്ന് പറയുന്നു. if this is going to be what f of x, so think over, these two are same. ഇവിടെ f of x, ഇവിടെയും f of x. you can add these two and what you will get ഇങ്ങനെയല്ലേ കിട്ടുക 2 0 to a f of x dx. that is one condition dear. that's a condition. what do you have here? if what happens if such a thing is there, what such a thing if f of 2a minus x. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. you just check it whether 2a minus 1 ഏത് വെച്ചാൽ എന്താ മേളിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ 2a എവിടെ നിന്നാ 0 എന്നാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുള്ളെങ്കിൽ just check whether 2a minus x is gonna be returning my same question itself. then you can write it like this without any hindrance. that is what they say. and this one you don't need to complicate yourself. this one you will get a very clear idea when you get to the the exercise. at that time you will be seeing more about these things. now second one says, now what if it is minus fx എന്ന് എന്ത് പറ്റും? okay ഇവിടെ fx ആയിരുന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു. what if it is minus of fx ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റിയേനെ? you need to subtract it. so that will end up in what? 0 അല്ലേ? ഇവിടെ f of x ഇവിടെ minus f of x രണ്ടും കൂടെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ that will be 0. that is what it says. if അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുമ്പോൾ if you apply this particular thing and check if I'm getting minus of that question, then you can simply go ahead and write this or else this. അതാ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള property. I hope that is clear as of now. just look at this one. this is the main thing what I have told you, and I have told you from here these two things could be derived. ഇത് രണ്ട് സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടും. എങ്ങനെയാണ് ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ you will get 2 into the question itself with 0 to a, right? if it will be 0 when your f of 2a minus x is going to be minus f of x ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ then it will be 0. we think over it, we will get it in the next one dear. now on to the last property what we have. this is all about even function and odd function. this is something little important, keep it in your mind. even function and odd function. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയണം -1 to 1 എന്തായിരുന്നു എന്ത് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആവട്ടെ. ഇപ്പം sin raised to 5x നമ്മളെ cos raised to 4x എന്ന് പറയാമെന്ന് വെച്ചോ. okay, that's a question here. now what I am asked to or dx it is. ഇതൊരു ഓഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആണോ ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണോ എന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഗോ ഹെഡ്. ദിസ് ഇസ് യുവർ എഫ് ഓഫ് എക്സ്. ഇതാണ് നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് അല്ലേ? വാട്ട് ഈസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്? ദിസ് ഹോൾ തിങ്. ജസ്റ്റ് ഗോ ഹെഡ് ആൻഡ് ചെക്ക് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് മൈനസ് എക്സ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഫ് ഐ ആം ഗെറ്റിംഗ് ദിസ് ഹോൾ തിങ് വിത്ത് എ നെഗറ്റീവ് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഓഡ് ഫംഗ്ഷൻ. നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ സ്ഥലത്ത് നമ്മളൊന്ന് മൈനസ് എക്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തെന്ന് വെച്ചോ. ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹോൾ റേസ് ടു -5 ഹോൾ റേസ് ടു 5 അല്ലേ? because it is 5, so whole raised to 5. this would be again cos of minus x whole raised to 4. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സൈൻ ഓഫ് മൈനസ് തീറ്റ ഇസ് മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ നമ്മൾ കുറേ പ്രാവശ്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് നോട്ട് വിത്ത് കോസ്. കോസ് ഇസ് ഗോണ ബി എ പോസിറ്റീവ്. സോ ഇവിടെ റേസ് ടു 5 ആണ്. അപ്പം നമുക്കൊരു നെഗറ്റീവ് വെളിയിൽ എന്തായാലും വരും. ദെൻ യുവർ കോസ് റേസ് ടു
cos raised to 5x, no, sin raised to 5x, then cos raised to 4x. So what you are getting here, I am getting minus f of x, you are getting minus f of x. So so come back now. This was just an example, just to make you understand what is odd and even function. Either one, I can clearly say that this is an odd function. This is an odd function. Question f of x is this. Now when you find f of minus x, what you end up is getting a minus f of x, then that function is an odd function. If it is an odd function, then what happens? Okay, f of x ഉണ്ട് നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ, f of x നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉണ്ട്. That same f of x, if I'm just going ahead and checking f of minus x, and if I'm getting minus of f of x കിട്ടിയാൽ, then I can say it is an odd function, and what you are ending up with a value 0. So you can say hence it is an odd function that is equal to 0. So answer right away you can write it. Questions will come. Okay, it's gonna be like, just keep it in your mind here, that's pretty important. I will explain you there too, don't get confused. If it is even function എന്ന് വെച്ചാൽ, say for example over here നമുക്കിപ്പോൾ പറയാണ്, ഇപ്പം sin ഇപ്പോൾ raised to 4 cos raised to 4x ആണെന്ന് വെച്ചോ f of x, അതിൻ്റെ നമുക്ക് f of minus x കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, like then it will be, what are you gonna get? 4 cos raised to cos minus x whole raised to 4 ആണെങ്കിൽ, when you take minus negative outside, because of this is raised to 4, അപ്പോൾ minus 1 raised to 4 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, what you will end up with 1, positive 1 അല്ലേ? So this function is even. This is even function. അപ്പോൾ then this would be applicable. What it says 2 times നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ 2 പ്രാവശ്യം കിട്ടുന്നില്ലേ, ഒന്ന് ഇത് തന്നെ, നമുക്ക് അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് എടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ഓഫ് f of minus x എടുക്കുമ്പോഴും you are getting the same thing. So you will end up at this particular formula from, if it is from what, minus a to a ആണെങ്കിൽ മാത്രം കേട്ടോ, minus a to a ആണെങ്കിൽ you will go ahead and check whether the function, for example integral minus pi by 2 to pi by 2 അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, you can go ahead and check whether it is an even function or an odd function. If it is an odd function, you can say it is 0. If it is an even function, you can apply this one, and you can just go ahead and clear and get the answer. That's it. So these are the set of properties what we have. Based on these properties, keeping in your mind, we will start to do our exercise, which is going to be very easy but a little lengthier. Need to understand it for the very first time. നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ, start to, don't bahad everything and keep it. Understand each and every single question, think about it, and then go ahead and do the problems. I will try my level best to make you understand. Try to do by yourself. If you are not getting it, then come back and see this video dear. Okay, that's what I say. Okay, then with that note, we will start doing our exercise. On to first question. Integral 0 to pi by 2 cos square x dx. This is the question. So when you have such a question, my personal advice is, when you have a cos square or sin square, you need to go and apply your fourth property, or property 4. And I cannot just simply write property 4. Who knows what is property 4, man? But according to the textbook, it says that integral 0 to a fx dx, if it is, then I can also write this one is equal to 0 to a തന്നെയാണ്. Then what do you have? Function agattu a minus x dx എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ both are same. So this is the property which you need to apply in this first question. So when you go ahead and apply it, what you will get here? So this will be, now you can keep it I, okay, no problem with that. So the I will be what you need to tell most of the questions. Now you need to tell, let I is equal to this, and then start off with this one dear, because it will help you in a long run. Okay, let's see. അപ്പോൾ I എന്തായി ഇപ്പം നോക്കിയേ, 0 to pi by 2 തന്നെയാണ്, right? Okay, limit is not gonna change. Then f of x dx എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്, അതെങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആയി? എക്സിന് ഫ്രണ്ടിൽ ആ ഒരു അപ്പർ ലിമിറ്റ് നമ്മൾ ഇടുന്നു. So what I will be getting here is cos square, right, minus a is what? Pi by 2, right, and minus your x dx. Fine. For you to understand here, that's why
I'm just gonna split this one or make you understand in another way like this. Namala cos pi by 2 minus x then a whole square at idallo. This is square, right? So whole square you can write dx. Okay, and as you know, what is cos pi by 2 minus x? Cos 90 minus x and the sine. So 0 to pi by 2, this will be sine x the whole square dx. So that means I can write it like this. 0 to pi by 2, yeah, then this is what? Sine square x dx, right? Yes, this is what? This is again I itself. I, okay, if you want to write I is equal to, yeah. Now one of I, what I got here is this, and as per my question, this is what I have as I. So you have 2, still it is I itself. What I'm going to do is, okay, I should have wrote this question again and put it to equation 1. It's okay here. From the next question onwards, we will do it. Now, this is 1, this is 2. I'm going to add, so adding your equation 1 and 2. So when you add equation 1 and 2, what you're going to get? I right left hand side together. The next time I will be just simply writing 2i, okay? I and I, then you have here 0 to pi by 2 cos square dx plus 0 to pi by 2 sine square dx. Oh, sine square x dx. Cos square x dx plus sine square x dx. Okay, so these two. So I can write here, this is gonna be 2i is equal to, two limits are same dear, so you can put it together. So I'm gonna add cos square x dx. Okay, I'm not gonna put dx, but I'm gonna put a plus sign. Why? I'm just combine these two, and this is your dx. If I can split it, I can also join it and write, right? Okay, what do you mean by this? Cos square plus sine square, or sine square plus cos square? It's 1. So what I'm getting here is 2i is equal to 0 to pi by 2. This is all gonna be 1 dx. When you integrate, what I'm getting? 2i is equal to, I is x, and apply the limit 0 and pi by 2, and which would give me what? 2i is equal to, yeah, pi by 2 over here. So pi by 2 minus your lower limit 0. So this gives me 2i is equal to pi by 2 and I is equal to pi by 4. And this is what your answer for your first question. Fine. I hope you got a clear idea and how this property is going to work to get your answer, or to reduce this answer very more shortly, or you can say like very easily. You can short or reduce this one into a certain form, which you can simply just apply the limit and get the answer. So that is why the properties are so important. Fine. So I hope this one is clear. More to the second one then. Moving on to the second question. 0 to pi by 2 root sin x by root sin x plus root cos x dx. Over here, what you would see is sin x and cos x. Okay, think like this, what I'm thinking right now, okay? We have sin x and sin x and cos x. Fine? Yes. Now, if I change that, now this one is pi by 2. Number 90 minus x, 90 minus theta, sin theta will change to cos theta and cos theta will change to sin theta. Okay, so this is pi by 2. I'm going to property. So this is pi by 2 dear. Now, if I put it over here with the same property, which I have used, your property 4 dear. Okay, what was that? 0 to a f of x dx is equal to 0 to a itself f a minus x dx. If you go ahead and apply this particular thing, okay, what would be the changes? What would happen here? Your sine will become cos. Think over it. Cos will become sine, and your sine, this sine will become cos. When you add it, you can get the numerator and denominator same, which you can cancel.
think over it, what I have told you right now. Changing everything and adding it. Denominator still be same. You can cancel it, get the answer, apply it, and those who understood here, it's okay. Those who not, just check this one. What I'm gonna do, this is gonna be I dear. So what I have told you last time, let I is equal to, I'm gonna take the question again, 0 to pi by 2, yeah, root of sine x by, have this question, root sine x here plus root cos x dx. Fine, I'm gonna apply this property which I wrote it here. So now what will be my I? Pi by 2 itself, and here inside it's gonna be sine pi by 2 minus x alle. Property a, yeah. So 180, not 180, 90 minus x by, you have your root again, this one with sine pi by 2 minus x plus this one cos pi by 2 minus x dx. Right? Did I do anything like which is something which is very hard for you to understand? No, very simple. You have the property dear, just try apply the same property, and as I have told you, when you do so, what happens? This is 0 to pi by 2. This will be changed to what? Sine 90 minus x is your cos x by your denominator, this one would be cos x plus this would be sin x dx. Now start to compare these two, this and this. Is the denominator same? Is the denominator same? Sin x cos x plus sin x. What is the difference? When here both are same dear. So what happens here is, I'm gonna take this one as equation 1 and this as equation 2, and I'm gonna add it. So when I'm gonna add this equation, so adding equation 1 and 2, I'm gonna add these two. What I will get, this side is gonna be 2i. Why? Because this I and this I is gonna be 2i. This I'm gonna write the whole step for you to understand better. This one here, which is root sin x by, as the question goes on dear, I will start to skip this step, okay? So at that time you will be okay with what I am writing right now, plus root cos x dx, right? Then we need to add it with this one, yeah, which is cos x at the numerator, and your denominator is gonna be the same thing. If you write the same thing also, it's okay. I'm gonna write what I got it here. Okay, now this got splitted, or this actually is like a same limit with, I have splitted it into 2, right? I can even combine it and write it as what? 0 to pi by 2. I can see the denominator is same. So I skipped a step by writing these two close by. I don't need to, because as you can see the denominator is same. I could write like this. Then I'm gonna add the numerator. What I can see here, I can see that the numerator and my denominator is same. Cancel it, man. So what I'm gonna get, 2i is equal to 0 to pi by 2 1 dx. Where the, like, what was the question, man, with the roots and all those stuff? Question it have got reduced to 1. This is what this is why we go for what? Property. That is how we bend the question into something which will look like, which is very easy dear. So you need to know which one to go and bend it, okay? Which one you need to take it to bend it. Now in this case, I took what, which property? Fourth one. So which implies 2i is equal to, and then integrate x, then apply the limit 0 to pi by 2, which over here 2i is equal to, apply chamber pi by 2 upper limit, then 0, which implies 2i is equal to pi by 2
and your I is gonna be pi by 4. Yeah, so what is your answer? I is equal to pi by 4 is your answer for your second question. Fine, that was pretty easy, I think. Much you now started to think about a question. When you get a question, what or which property would give you such a big answer, right? Okay, so when you get such a big answer, then you can very easily you can get your final result here, final answer. Yes, so this was your question number 2. Move on to question number 3 then. On to third question. 0 to pi by 2 sine raised to 3 by 2 x dx by sine raised to 3 by 2 x plus cos 3 by 2 x dx. That's the question. So I have here, I'm gonna take the first one, like let I be the same question itself. At that same time, you think over which property to be applied here. Okay, so this is my question. Sine 3 by 2 x dx by sine 3 by 2 x plus cos 3 by 2 x dx. This is my question. Fine, I hope like you got it, man. This is the same old property what you need to apply here. Why? You have sine and cos. Denominator and numerator we have sine. Sine you can change it to cos. When you add it, it's gonna give me the same thing. So what you will get here? So this is my equation number 1, and which property you will put it here? You will be going ahead with this property, which is my property number 4. Or for your sake, I'm writing this. You don't need to do this. You can write the or by the help of this property, or the property 0 to a f of x dx is equal to 0 to a f of a minus x. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുപ്പിച്ച് നമ്മൾ ഇതേ ഫോർമുല തന്നെ യൂസ് ചെയ്തു. അപ്പം you can get an idea how important this formula is. I'll keep a note of that one, dear. Okay, now after that, so when I have this one, so now what will be the new I then? 0 to pi by 2. നമ്മൾ സൈനിന് അകത്ത് എക്സിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് എന്തെന്ന് എഴുതണം? a minus a is what? Your upper limit, which is pi by 2 minus x whole raised to, okay, 3 by 2. അല്ലേ, ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ whole raised to തന്നെ ആണല്ലോ. Outside I'm writing it. This one is gonna be sine pi by 2 minus x, the same thing dear, which is 3 by 2 plus cos will be cos pi by 2 minus x whole raised to 3 by 2 dx. Okay, which in turn I can start writing this one as cos namakku 3 by 2 x nu ezhudikude, because this is cos. Yeah, sin 90 minus x is cos x. So enittu 3 by 2 nu njan agathu ezhudi. This will be cos 3 by 2 x plus this will be sin 3 by 2 x dx. Fine, so that's done. So I have here equation number 2. So you have equation 1, equation 2. What I'm supposed to do next? Adding equation 1 and equation 2. You will be getting 2i is equal to, because this one and this adding together will get you to 2i, which implies 2i is equal to adding these two. What are they? 0 to pi by 2. Veranda avade sine 3 by 2 x by sine 3 by 2 x plus cos 3 by 2 x dx plus 0 to pi by 2. This is having cos. So cos 3 by 2 x by sine 3 by 2 x plus cos 3 by 2 x. ഇവിടെ നമുക്ക് തിരിച്ചു എഴുതിക്കൂടെ അല്ലേ? പ്ലസ് അല്ലേ? Yeah. So you can see here these two are same with the same integral. What I can write? This will be 0 to pi by 2. Denominator would be same, common, which is sine 3 by 2 x plus cos 3 by 2 x, and your numerator you need to add it together, which will be sine 3 by 2 x plus cos 3 by 2 x dx. Fine.
which in turn I can write that 1 dx. Why? Okay, more than that same. You can simply cancel it. That is 1 dx, which is equal to 2i is equal to this one. When you apply the limit, no, when you integrate it, it's gonna be x. Then apply the limit. What I'm gonna get? I is equal to, okay, 2i. I'll write what that step 2. Pi by 2, because the other one is gonna be 0. Step I is equal to pi by 4. Yes. What is the answer? I is equal to pi by 4. Now, now question answer you can easily tell the answer itself. You can just think over it and you can tell me, okay, what is the answer? Okay, it's pi by 4. Fine. Okay, you should need to be in that stage there. Practice how level. Okay, moving on to the fourth question then. On to fourth question. Integral 0 to pi by 2 cos x raised to 5 by sin x whole raised to 5 plus cos x whole raised to 5 dx. That's the question. Now, what you will do? We will keep this one as I first. I is equal to 0 to, at the same time you just think of which one to put, which property. Can't you see that it is as same as those property or that property what we have used in the past few questions, right? So what is that property? You're gonna apply this property 0 to a f of a, and you just need to find the answer for why I am applying it so. Okay, upon the property apply property because cos will become what? Sine. Sine will become cos. Cos will become sine. The denominator is going to be the same. Numerator you can add it together. Both will be same. Cancel it. You will get 1. And what you will end up in? Pi by 4. Right? Pi by 4, pi by 4, pi by 4. It's going to be the getting like this one too. I'm going to get the same answer here. So this is my property. What I'm going to use here. Yeah. This is a very, very useful property where, okay, what is going to be the step? I'm gonna apply this property, and then what I'm gonna get, I will become, this is gonna be pi by 2, and this would only happen when you have, no, I won't say that this property would be applied only when there is pi by 2. It could be applied when it is pi also, but there would be a different consequence if you are applying that. Appo pi apply we will be getting something else. Okay, adu namakku pinna nokam. Pi by 2 your cos is gonna be changing to sine, and sine is gonna be changing to cos. In that way, this will be, or the step what it would be, cos, this will be cos, right? Yeah, cos pi by 2, which is your a, minus x the whole raised to 5 by your sine pi by 2 minus x whole raised to 5 plus cos pi by 2 minus x whole raised to 5 dx. That's it. Now change here. As you know, this is gonna be 0 to pi by 2. You can write like which implies 0 to pi, then on pi by 2, then you have this thing as sine 5x alle. The cos x will become cos 90 minus x is sin x. So sine agathu njan 5 to whole sine raised to 5x. Then this one will be changing to cos raised to 5x plus this one would be sine raised to 5x dx. Fine, that is done. Now what? This is gonna be equation number 1, and this is gonna be your equation number 2. And what you are up to now? You're gonna now adding equation 1 and equation 2. So what you will be getting when you add these two? Okay, let's see what I'm gonna get here. So this, yeah, this one and this one. So it's gonna be 2i is equal to the same integral. I'm gonna skip a few steps because we have already done it so many times. So I'm gonna add this and I'm gonna write it together. It's gonna be 5x plus cos, think over it. Yeah, these two things could be added up together. Why? Because denominator are same. Alle, this rendu kuda onnu add cheyanam. Endu cheyanam? Add cheyanam with the same limit, alle, same limit.
Add chamber denominator here and here, it's same. So then the same at the numerator and add and what we are ending up as cancelling these two. Cancel because both are same. And what I will get here, which implies 2i is equal to 0 to pi by 2 and a very special answer here, your 1 dx. And that is equal to 2i is equal to, when you integrate this 1, you will be getting x with 0 and 2 as your upper and lower limit. Then I is equal to, okay, now apply it first. 2i is equal to pi by 2 minus 0. That is equal to I is equal to pi by 4, and this is gonna be my answer for my fourth question. Fine. Moving on to the fifth one then. On the fifth question, integral minus 5 to 5 modulus x plus 2 dx. So now something different and something very interesting as well as something very important. Okay, modulus x plus 2. Already you know what is modulus. That means always the output of this thing should always be what? Positive. This output is positive. That is modulus of minus 5. It is 5. So it will take away the negative. So always the number what you will be getting will be positive. Always. Fine. In that case, if you get a question like this or just like this, modulus of x plus 2, simply like that without the limit if it is given. Okay, what you can do here? You can just take it as a function and then integrate it, that's it. Fine. But over here, it's given a limit. That is why that plays a little important thing in this question. Now, what is given there? You have, okay, now I'll put this range in a number line. So as you know that this is going here as minus 2, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, and this point is what? Yeah, minus 5. And here, now basically you don't want this, but still for you to understand the question very clearly, that's what I'm doing it for the very first time. Okay, I have much simpler process also, but I just want to make you sure that you got the concept very much clear here. That's why. Now, as I have told you, this is modulus sign. Fine. That means you need to put a values inside. All these are the range of numbers varying from minus 5 to 5. But namakku minus 5 in the 5 vare ഏത് number വേണോ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പോവാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെറിയ numbers നമുക്ക് നോക്കാം. 0 ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും value? It will be 2. Right? It's positive. Of course it is positive, right? 1 2 1 ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും? It become 3 4 5. It's positive. So all the way down here it is positive. Positive അല്ലേ? Yes. ഇങ്ങോട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. Minus 1. Minus 1, if I put it over here, minus 1 plus 2. Still positive, dear. It is gonna be 1. 1 കിട്ടി എനിക്ക് positive ആണ്. Minus 2 ഇട്ടെന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ what is the answer? 0. Still it is positive. But what happens here? In minus 3. അപ്പോൾ minus 3 plus your 2 will give you what? Minus 1. So that is the problem. So this particular range is the problem. From where to where? Actually, in fact, if I say it is from minus 5 and over here where minus 3. From minus 3 ആണെങ്കിൽ പോലും minus 5 to minus 2 വരെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പക്ഷേ minus 2 is positive, dear. When you apply over here, it is minus is positive. Minus 2 is positive. Okay. Now, ഇങ്ങനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്ന് കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം. എന്നാൽ ഈ ഒരു മോഡുലസ് ആയിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെ അത് ചേഞ്ച് ആവും so that we get an answer, okay, or how we need to change this modulus sign according to, if you want to get a positive number, നമുക്ക് ഇതിന് always we need to get a positive number കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനെ വേറെ ഏത് രീതി എഴുതണം? That is the question. Fine. Now before that, I will just tell you a property where we have seen a to b f of x dx ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ I think property 2ൽ നമ്മൾ ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ we can able to split it എന്ന് വെച്ചാൽ a to b ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ a തൊട്ട് b വരെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു c എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ then what you can do, you can split it into a to c then c to b. സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തൊരു കൂടെ. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ എഴുതാം? a to c f of x dx plus what? C to b f of x dx
അങ്ങനെ എനിക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ. ഞാൻ എന്തിനാണ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ദ സെയിം റീസൺ ദാറ്റ് ഒരു certain values you will be getting negative and on certain range you are getting what? Positive. അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും എഴുതിക്കൊണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കണോ? ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാർഡ് റൈറ്റ്. ഫോർ ദാറ്റ് what the simple solution what I would give is ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ just think like x plus 2 should always need to be greater or equal to 0 അല്ലേ? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, ഒരു മിനിറ്റ് പോസ് ചെയ്തിട്ട് എക്സ് പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ കിട്ടുന്ന എന്ത് തന്നെ വാല്യൂ ആയിരുന്നാലും ആൻഡ് ദാറ്റ് വാല്യൂ ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആവാം, 0 ഒന്നും കൂടുതലായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നോക്കിയേ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ നമ്പർ ലൈൻ്റെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, അതിൻ്റെ വാല്യൂ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഇതിൽ കിട്ടുന്നത് 0 ആയിരുന്നാൽ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയാം. അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഏത് നമ്പർ കിട്ടിയാലും ഇറ്റ് സ്റ്റിൽ ബി പോസിറ്റീവ്, പക്ഷേ നെഗറ്റീവ് 1 ആവാൻ പാടില്ല, റൈറ്റ്? അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് എവിടെ ആവുമെന്ന് നമുക്ക് ഇതിന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഏതായിരിക്കണം എക്സിൻ്റെ പ്രൈം വാല്യൂ സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി പോസിറ്റീവ്. എങ്ങനെ ചെയ്യാം? 2 കുഡ് ബി ബ്രോട്ട് ഹിയർ. ഇൻഇക്വാലിറ്റി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. x is equal to, if you bring it here, this will be -2. That means this will be like this here. Okay? അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു -2 ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി പോസിറ്റീവ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിയർ. അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞത്. ഫൈൻ. ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും ഈ കൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ it would take such a long video dear, that's the only problem, but I couldn't help myself because ഇതൊന്നും പറഞ്ഞു തന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ then there is no point in going forward, that's why. Okay, now അപ്പോൾ ഈ ഒരു question how can you change it? If this is I can change now this I into what? From what? Okay, -5 to -2 ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം, right? And then we need to do another thing from -2 to 5. ഇപ്പോൾ ആയോ ഫുള്ള്? -5 in the 5 I just split this one into 2 separate integrals, that's it, with the same function, but there is a problem, I will tell you. Yeah, this is the one and this is the one, the same function. Now here we don't have any problem. ഇതിനകത്ത് ഏതൊരു വാല്യൂ ഇതിനകത്ത് ഇട്ടാലും, അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ നോക്കിയില്ലേ, ഇതിനകത്ത് ഏതൊരു വാല്യൂ എടുത്ത് ഇതിനകത്ത് ഇട്ടാലും ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗിവിംഗ് മീ എ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ. പക്ഷേ ഈ റേഞ്ചിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു വാല്യൂ നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബൈ ഇൻസ്റ്റൻസ് -3 ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ -4 ഇതിൻ്റെ റേഞ്ചിൽ വരുന്നതല്ലേ -4. അപ്പോൾ -4 ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ -4 + 2 യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് വാട്ട്? -2 അല്ലേ? ദാറ്റ്സ് എ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ. ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് വിൽ ഫെയിൽ. Okay, the question itself will fail. There your answer will be completely wrong if you write like this. On that note, what you need to do is put a negative dear. Why? If a negative of -2 nu chenda +2 alle. That is the only reason that you will put a negative here. Manasilayennu? I hope you are getting a very much or very clear idea about this concept here. ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര സമയം എടുക്കുന്നത്. We can just go very easily with the next question dear. Okay, this is the one. Now integrating is what? It's too hard. It's pretty easy, right dear? Now like let's do it is because already you know it. Now still very small function, we'll just do it fast. That's equal to, ഇതിനെ നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ കിട്ടും, മൈനസ് വെളിയിലെടുത്തു ഞാൻ, എക്സിനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ x²/2 പ്ലസ് 2നെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 2x, ആൻഡ് വാട്ട് വിൽ ബി മൈ റേഞ്ച് ഫ്രം -5 to -2 പ്ലസ് ഇറ്റ്സ് ഫ്രം, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇങ്ങനെയല്ലേ ഇടുന്നേ, അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കട്ടെ, ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ് വിത്ത് ദാറ്റ്. Fine, so I integrated that and I put the range, then plus I'm gonna do the same thing over here, x²/2 plus 2x, and it's ranging from -2 to 5, right? Yes, I got through that. Now applying the limit would give you minus വെളിയിലുണ്ട് -2 ഇട്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞോളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ക്വയർ ആയല്ലോ, സ്ക്വയർ ചെയ്യല്ലേ, -2 whole square, so that will be 4. So 4/2, here it will be -2 into 2 will be -4. Okay, അത് നമ്മുടെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് യുവർ ലോവർ ലിമിറ്റ്. ദിസ് -5 ഇവിടെ വരുമ്പോൾ 25/2, then you have here ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ -10 എന്ന് വരും. Fine, bracket close because the negative is for the whole thing. Okay, then plus over here what do you have here? 5 ഇടുമ്പോൾ 25/2, and here you will be getting +10. Yeah, minus what do you have here? -2 ഇടുമ്പോൾ it's gonna be 4/2, and here -4, right? Yes, -4. Fine.
So this is what I have when I apply my limit. Then we'll solve it here. Let's see. Now if it is so, then what I have, that's equal to minus, and then ഇവിടെ വരിക ഇത് രണ്ടും cancel ആവും, then you will get a 2 minus 4 will be minus 2. Yeah, it will be minus 2. ഇവിടെ minus 2. ഇവിടെ നമുക്ക് solve ചെയ്യുമ്പോൾ okay, ഞാൻ ഒന്ന് എഴുതി പോവാം step wise, നിങ്ങൾ confusion അടിക്കണ്ട. Okay, that is that minus 2, then minus, that is this minus, then inside this one, this is gonna be 20 minus 20, subtract it, it will be 5 with that, okay, 5 is over here, okay, you will get that 5, then you have plus, you have the next thing which is over here, which is gonna be I think of 20 45, yeah, 45 plus minus 45 minus, ഇവിടെ എന്ത് പറ്റും, ഇവിടെ എന്താ, ഇത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു, ഇത് വന്ന് 2 വന്നു, still gonna get that same thing which is minus 2. അപ്പോൾ ഞാൻ അതേപോലെ ഞാൻ വേറൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, ഞാൻ സൈൻ ഒന്നും ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടില്ല. I'm just gonna write the same thing what you get from here. Now these things and all you can do it by yourself dear, and check at the end whether you got the right answer or not. Okay, with me. Then this is gonna be okay, ഇവിടെ മൈനസ് വെളിയിലുണ്ട്, ഇത് രണ്ടും കൂടെ minus 2, ഇത് വന്നിട്ട് minus 5. Okay, ഇതിനെ എപ്പോഴും ഞാൻ ബ്രാക്കറ്റ് എടുത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നെഗറ്റീവ് ഇസ് ഫോർ ഓൺലി ദീസ് 2, then adding this one with ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ 45 plus 2. Okay, that's equal to ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ what you will get here, we missed out the denominator here, we missed out the denominator here too. Yeah, that is gonna be 5 by 2 in fact, sorry, 5 by 2. Okay, that is again 5 by 2 which I totally lost, and this one is gonna be 45 by 2, right? Okay, fine. And then what else, ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ 4 കിട്ടും, yeah, minus 4, and this will be minus 9, ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ plus 9 by 2 ചെയ്തു നോക്കുക, this will be 4, ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ plus 49, yeah, 49 by 2. So when you add these two with the same denominator, so you just need to simply go ahead with the numerator here, and this is gonna be 58. Yeah, when you divide this one by 2, it's gonna give me 29. Yes, and this is what the answer gonna be. Like, this part is pretty easy, like once you have done this, that's it, then it's like a small kids doing this simple calculation, multiplication, addition and all this. Fine, but I missed something over there. Okay, I missed something over there, sorry for that. Okay, move on to 6th question then. On to 6th question, integral 2 to 8 modulus x minus 5 dx. The same type of question what we have done. For the concept, just get back to the other question and just do it. This one I'm just gonna very quickly do it. Now as you know, you need to get the positive always. Modulus means what? Always the answer should be positive. That means അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് മൈനസ് 5ൻ്റെ എപ്പോഴും കിട്ടേണ്ട ആൻസർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കും, എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ, ഒന്ന് ആലോചിച്ചേ. The same thing what I told you before, right? Okay, so this one should always need to be greater than or equal to 0 ആയിരിക്കണം. So in that case, what will be the value of x? ഇതിനെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക, so that will give me 5. What is the range? It's from 2 to, okay, I missed out something, 3 in fact over here, 2 3 4 5 6, okay, 7 and then 8. ഇത് ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, ഫൈൻ, ലീവ് ഇറ്റ്. ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വരച്ചിരിക്കാൻ കാരണം ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് ട്രൂ ആണെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഷുഡ് ബി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 5 ആൻഡ് മോർ ദാൻ ദാറ്റ് ഫ്രം ഹിയർ. ലെറ്റ്സ് ചെക്ക് ഔട്ട് ദിസ് വാല്യൂ എനിവേ. 3 എടുത്തിട്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ okay, 3 over here, 3 minus 5 is what? Minus 2. So that will give me a negative value. Even for 5, even for 4, you'll be getting what? Minus 1. So this particular range would give you negative and this one is positive. So according to what we have, the property, second property, as we know that a to b f of x dx is equal to, or you can split this one into 2, like a to c f of dx plus, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു പോയിൻ്റായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ,
If you have any doubt with this question, just refer back and understand the concept and then come back and solve this question. So with this property, if I try to solve this one question, and if this is I, okay, I'm gonna take this I to in a different range with different integrals from starting from 2 to till 5, because 5 is the point here, okay, till 5, and that would be x minus 5. That's true, but having a negative. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എവിടെയാണ് നെഗറ്റീവ് വരുന്നത് അവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈനും കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോസിറ്റീവ് 1 ആയില്ലേ, പോസിറ്റീവ് ആയില്ലേ? Yeah, it is positive, right here? Yes. So you are adding a negative sign here, dx. ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ നെഗറ്റീവ് ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ it's completely wrong. It's wrong, okay? Then it's from 5 to the last, the upper, which is 8, and then the same function without the negative, because already it is positive. And then negative, already it is positive, right? This range is already positive, so I don't need to do anything. Now simply go ahead and integrate it here. Chalo, let's see. Now negative is over here, and then this one is gonna be x square by 2 minus 5x, and your range is from 2 to 5. Then plus here this one too, you will be while integrating, you will be getting the same thing what you have inside this, and the range differs from 5 to 8. Yes, yes. Now apply the limit. What you will get here? Negative oda kadakate. Then upper limit idumbo it will be 25 by 2 minus, this is again gonna be 25, minus your lower limit, and then lower limit 2 aanu. So when you put it over here, it's gonna be 4 by 2 minus, it's gonna be 10. Yes, then that is done. Plus you have the next one, which is 8 to 8 square, which is 64 by 2 minus, you have 8 here, which is 40, minus the lower limit, which is your 5, that's gonna be 25 by 2 alle idu idumbo x in idumbo 25 by 2 minus 25. Yes, then what I have here, that's equal to, okay, I could write minus here again, okay, അത് മൈനസ് നമുക്ക് അടുത്ത ചേഞ്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ. Then this would give me minus 25 by 2 അല്ലേ, ഇത് വന്നിട്ട് minus 50 ആവും, സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ minus 25 by 2 കിട്ടി. This is gonna be 20, 20, 4 minus 20 is minus 16, minus, and this one would give me plus 16 by 2. Yeah, plus 16 by 2, that is here. And then you have this, which is gonna be plus, or you have this, this is gonna be 80, 18 is 64, 6 and a 10, that is 16, അപ്പോൾ minus 16 by 2 എന്ന് കിട്ടി. എന്നിട്ട് എന്തുണ്ട് ഇവിടെ, അവിടെ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. Then here again minus 25 by 2, and this will become plus 25 by 2. And then we will try to solve it over here. That's equal to, this is minus, and then you have here നമ്മൾ 2 common അല്ലേ, ഇപ്പോൾ 2 common with minus 25 plus 16, yeah, and then plus you have here 2 common again with 16 and plus 25. Fine, okay. And what you are getting here is, okay, on ഇതിനകത്ത് minus 9 by 2, yeah, plus again over here 9 by 2 കിട്ടിയില്ലേ, that's equal to, ഇത് വന്നിട്ട് positive 9 by 2 plus 9 by 2. What you will get? It's gonna be 18 by 2, denominator same and that's equal to 9. Fine. So this is such a easy question dear, but only the problem here is, it's not a problem, only the thing which you need to understand this particular property, and you need to know where we should need to break the limit. Once you know that, then this question is gonna be very easy. Fine. Okay, moving on to 7th question then. On to 7th question, integral 0 to 1 x into hello
On to 7th question. Integral 0 to 1 x into 1 minus x raised to n dx. ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ച് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. ഞാനിത് പ്രോപ്പർട്ടി എഴുതിയതിന് ശേഷം ഞാൻ പറയാം why I did so. Okay. Now, as you know, like 0 to a f of x dx. നിങ്ങൾക്കറിയാം, this one would be, or this is equal to, in fact, a minus x dx. അല്ലേ? We have already spoke about this particular property. അല്ലേ? This is pretty handy and pretty important too. So many questions you can apply this one and get the answer very quickly. Okay, so in this question, how do you apply? So your I will be now on apply ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പറയാം 0 to 1 എനിക്ക് ഞാൻ പറയാം എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് എടുത്തെന്ന്. X will become now what? A minus x. A എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ഇതാണ്. അപ്പോൾ 1 minus x I, right? Yes. And the next one is 1 minus x in pagaram 1 minus x the whole raised to n dx. Isn't the same function? Yeah, I didn't change much. I just applied this particular property. That's it. Property 4. Okay. Now, why I did so? Ipo njan edukka main karanam, like if I know 1 minus x the whole cube, I can do it. I can expand it. Like what about like 1 minus x whole raised to n, dear? Again, I will expand it. We'll get confused, right? Okay. For that reason, I just thought of like put this one inside so that these two get cancelled. Okay. Now let's see whether it get cancelled or not. 0 to 1. So you have a conscious mind. Keep the conscious mind and ask yourself whether if I put that 1 there, 1 minus 1 kattai povule ennal aa property apply chedo, because it is something. This is something enough an experience, dear. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ശരിയാവും കേട്ടോ. ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ആദ്യമൊക്കെ കൺഫ്യൂഷൻ അടിക്കും, ഏത് പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യണം, ഇത് എനിക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവും എന്നൊക്കെ. ജസ്റ്റ് തിങ്ക് ലൈക്ക് ദിസ് വാട്ട് ഐ എം തിങ്കിങ്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഐ എം ഷെയറിങ് മൈ എക്സ്പീരിയൻസ് ടു. അപ്പോൾ 1 ഇടുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയേ. 1 മൈനസ് എക്സ് അതേപോലെ ഉണ്ട്. വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഓവർ ഹിയർ? 1 മൈനസ് അകത്തോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ്, ആൻഡ് ദിസ് മൈനസ് വിൽ ബി പ്ലസ് എക്സ് റേസ് ടു എൻ ഡി എക്സ്. ഇല്ലേ? What I can cancel? These two could be cancelled, and what I am getting here? 0 to 1, 1 minus x, ഇതെന്തായി? x raised to n dx ആയോ? വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാ എനിക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്? No, it is just with x raised to n, that's it. അപ്പോൾ if I want, I can multiply. Not if I want, I need to multiply inside with this as well as this. What I will get? X raised to n minus this one will be, ഇത് 1 ആണ്, അപ്പം n plus 1 dx. I just start to integrate, that's it. Okay, integrate and simplify and get it. Do by yourself. Okay, now let's see like who wins. Okay, obviously you guys, because you know more than I know, you know what to integrate, that's why. Not any funny jokes. Okay, now this one. Okay, ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ എഴുതാം. ഞാൻ എന്തായാലും ഇൻ്റഗ്രൽ എഴുതി വെച്ചുകൊണ്ട് x raised to n minus x raised to n plus 1 dx. ഇതാണ് നമുക്ക് കിടക്കുന്നത്. If you want, you can split it and you can write. Okay, if I go for integrating this, this will be x raised to n plus 1 by n plus 1, alle? Minus this will be plus 1 cheyanam, n plus 2 by n plus 2, right? And then your limit. Limit is very easy, dear. 0 and 1. അതുകൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും. എന്താ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനി നമ്പർ ലൈക്ക്, ഓക്കെ ഞാൻ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതാം. 1 raised to n plus 1 എന്നല്ല ഇവിടെ കിട്ടുക. ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്താ? n plus 1 minus this would be the same 1 raised to n plus 2 by n plus 2. Fine, that is my applying my upper limit. Now on to my lower limit apply cheyumbo minus your lower limit. If you put it over here and put it over here, you will still gonna get a big massive 0. Okay, dear, that's equal to idina any number 1 in a, like if you have infinity, it will be still be 1. Any number raised to 1, or yeah, 1 raised to any number is 1. Okay, not any number raised to 1. 1 raised to any number is 1. So this will be, entire thing will be 1 by n plus 1. Alle? Minus, and this is gonna be 1 by n minus 2. That's it, and this is 0. We don't need to. This is the answer, or else you can reduce this one to n plus 1 into n minus 2, their denominator, and then you need to multiply it over here minus this one over here. Alle? അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? I'll be getting here n plus 2 minus n
n minus 1 by n plus 1 into n plus 2. That's equal to n, and this one get cancelled. This will be 1 by n plus 1 into n plus 2. This is what my answer for my 7th question. Pretty easy, right? Okay, move on to 8th question then. On to 8th question. This is gonna be your idea. Okay, I'm gonna write it again. Okay, 0 to pi by 4 log 1 plus tan x dx, right? This is my question. This I have taken it as I. Okay, maybe like I will just write let I is equal to this. Fine. Now, where should we need to start? That's the first main question. Where to start? This property apply cheyanam, evidenne thodanganam. Ipo chilappo 1 ennokka paranju kayinja chilappam idokka thalil varam. Sin square theta plus cos square theta. Over here it is x, sin square x plus cos square x is equal to 1. Appo idine namukku change cheyidude sin um cos ayittaka. But there is a tan there, dear. Okay, there is a tan x there. But tan x okka vannu kayinjal you have certain already formulas okka ningal trigonometry la padichittunde idinu munpe. So what I'm going to do here is I'm going to try the same thing what I have done previously, like this particular property 0 to a f of x dx is equal to 0 to a f of a minus x dx. This property then apply cheyan vendi povana. What is good with this property over here if I go for is ഇവിടെ നോക്കിയേ 0 to pi by 4, right? This will be log, ഇവിടെ വന്നിട്ട് 1 plus ഇത് വന്ന് ഇവിടെ ഒന്നും x ഇല്ലല്ലോ, ഇനി x ഉള്ള എവിടെയാണ് tan നകത്ത്. അപ്പോൾ tan what happened here, x by pi by 4 minus x dx now. Just think over it. Okay, this is going to be really very important because the next what I'm going to write is pretty important formula which you already know it, and this is where it will be applied. What is it? Tan idu oru ee formula alle, tan a minus b is equal to ningalku ariyam endha tan a minus tan b, right, by 1 plus tan a tan b. നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഫോർമുലയാണ്. That's why you might know it. If not, just keep this one in your mind here because I'm gonna change in that way. That is I is equal to 0 to pi by 4. നമുക്ക് നോക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കിട്ടുന്നു, log 1 plus this is gonna be in this form which is tan pi by 4, yeah, the first one, minus tan നമ്മളെ x by 1 plus tan a എന്ന് വെച്ചാൽ tan 4 pi by 4 tan x. ഇതല്ലേ അല്ലേ, ഇതിൻ്റെ ഇതേ ഫോർമുല അല്ലേ നോക്കിയേ. Then your dx, that's it. Now let's see what we will end up reducing that. It's gonna be 0 to pi by 4, yes. Then you have their log 1 out into 1 plus, yeah, 1 plus tan 45 1 minus, yeah, minus tan x by 1 plus tan 45 1. So I don't need to write it, tan x pegine kittile, right? And then your dx. Now what, take the LCM here. 0 to pi by 4 log idina angotu multiply cheyumbo, because this is in a bracket actually. Okay, this when multiply here you'll get 1 plus tan x plus 1 minus tan x whole divided by 1 plus tan x dx, right there. Okay, that's gonna give me, okay, you can write it, which implies I is equal to 0 to pi by 4 log these two get cancelled. You will get 2 by 1 plus tan x dx. Okay, until now it's okay, it's fine, we cancelled, we have done so many things. Yes, good. Now what,
Now what I'm gonna see here, or I can see almost something which is very near to my question if you see properly. That means, can I split this one like this? This is log, if it is log a by b, can I write it like log a minus log b? Yeah, divided subtract. So what I can write here, I can write log 2 minus log, okay, log 2 minus log 1 plus tan x dx, which implies, are we getting something, or are you getting something dear? This is gonna be log 2 dx and is separated to minus log pi by 4 log, watch out this one, what I am writing, 1 plus tan x dx. What is this? This is nothing but my question here. What is I? I is the same thing. So what, instead of this one, what I can write? I is equal to 0 to pi by 4 log 2 dx minus I. I will go all the way to this side and we will get 2i is equal to 0 to pi by 4 log 2 dx. Just integrate it, that's it. And what you will be getting when you go ahead and integrate this, which is equal to, which implies 2i is equal to, integrating this one, this is actually a constant, so log 2 because that is constant, and then 1 when you integrate, that is x, and ranging from 0 to pi by 4, that implies 2i is equal to this one, when you apply the limit, it's gonna be pi by 4 minus 0, lower limit, right? And that's equal to, this will come here and this will go down. So in fact, what would be my answer? I is equal to, after rearranging, it will be pi by 8 log 2. That would be my answer for my 8th question. It's very easy, right? Your property apply here, then cancel it, then split it into log, then integrate it and get the answer. It's so fast. That's why the property. Moving on to 9th. On to 9th question. Integral 0 to 2x root 2 minus x dx. The same identity we will use it. Why? 2 will go inside with x. This 2 and 2 will get cancelled. X will be in root. If you can't able to follow what I'm telling, just watch it. So which property I'm gonna use? 0 to a f of x dx is equal to 0 to a f of a minus x dx. E property use this is what I'm gonna use it. Yeah. So what is your this one? This is your I. What is I? Okay, you should have wrote it here. It's okay, fine. I can just simply write it I also, not an issue. Okay, fine. This is your I. Okay. Now with this, I'm gonna apply this property. This is a minus x, that is 2 minus, wherever there is x 2 minus x. Inside the root you have 2 minus x in the 2 minus x here again, and then your dx. Fine. And that's equal to what? 0 to 2 is 2 minus x. Then as I have told you here, this root multiply where I can cancel these two and I will get this one in root. 0 to 2, 2 minus x, then your root x dx. That's it, right? And with this, what I can do further, 0 to 2, 2 minus x, this one, can I write like this? Obviously, like root x is what? 1 by 2. Root x is 1 by 2, x raised to 1 by 2. So, this is multiply, integrate. Steps are very easy, dear. 0 to 2, logic, then it will be so easy. 2x raised to 1 by 2 minus x raised to 1 add. So you will be getting, you're gonna add it, right? Okay, so 1 plus, okay, I'll write here 1 plus, you're gonna add with this because powers add x raised to 1 multiply chamber. So you're gonna go do with this and this multiply. Don't get confused with that. That is your dx. That's equal to
ഇതിനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റും കൂടെ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തെഴുതാം, like or else I will split it. First one ഇൻ്റെത് 2x raised to 1 by 2 dx, yeah, minus 0 to 2 ഇതെന്താ x raised to ഇത് വന്നിട്ട് 3 by 2 dx, yeah. So that's done. Then what I can write here, when you start to, is it correct? Everything is going in a perfect place, right? Okay, now 2 velil eduthu, I'm gonna integrate this in the next step, which is 0 to 2 veche ഇവിടെ നമുക്കൊന്നും വെളിയിൽ എടുക്കാനില്ല, ഞാൻ അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെളിയിൽ എടുത്ത് എഴുതിയെന്ന് മാത്രം കേട്ടോ. The next step we will do the integration. So while integrating, what you will get here is x raised to idina plus 1 by plus 1, right, with your limit 0 and 2 minus, because it's minus, then you have here x raised to 3 by 2 plus 1 by 3 by 2 plus 1, then your limit 0 to 2. Idea, that's it. Integrate idile 0 to 2. Then just go ahead and apply it. Let's see what we are going to get. That's equal to 2 ഇതിനകത്തോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ it's going to be 2 raised to ഇവിടെ വന്നിട്ട് 3 by 2 by your 3 by 2 minus, because ഇത് നമുക്ക് upper limit ചെയ്തു, 2 is common, okay, and then your lower limit it's going to give me 0, yeah, അല്ലേ, ഇത് ചെയ്തു, 2 is common, that's why I wrote it like this, minus over here നമ്മൾക്ക് 2 ഇവിടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും, 2 raised to this is going to be 5 by 2, yeah, it's going to be 5 by 2 by this is again 5 by 2, that's it. That's equal to ഇത് നേരെ തിരിച്ച് റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുമ്പോൾ this is going to be 4 by 3 to 3 by 2, okay, minus ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ 2 by 5, and then what do you have here, 2 raised to 5 by 2, okay. Okay, fine. So let's solve this one, and what you are getting at the end is your answer, dear, is your answer. Now let's see what we can take common and what we can write. Okay, can we write like this, 4 by 3 ഇതിനെ 3 നമ്മൾ വെളിയിൽ എടുത്തു വെച്ചോ, 3 നമുക്ക് ഇങ്ങനെ what I could say, okay, ഇങ്ങനെ ഇപ്പം നമുക്ക് റൂട്ടിനകത്ത്, okay, ഇവിടെ റൂട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, 1 by 2 is actually the root അല്ലേ, നമുക്ക് x2 cube അങ്ങനെ നോക്കിയേ, minus, okay, you are clear about what I am writing there, dear, okay, or else you can take it outside also, okay, now you can put it outside, that will be better, that is in fact best, that is really what you mean by that, dear, because 1 by 2 into 3 അല്ലേ, എങ്ങനെയാണോ എടുക്കാം അത്, പിന്നെ വന്നിട്ട് minus you have again 2 by 5 ഇവിടെ വന്നിട്ട് root 2 whole raised to 5 എന്ന് എടുക്കാം, okay, this could be written like this, that is equal to 4 by 3 ഇത് വന്നിട്ട് എന്താ 3 times the root എന്ന് വെച്ചാൽ root 2 into root 2 into root 2, അപ്പോൾ രണ്ട് റൂട്ടും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് 2 ആവും, അപ്പോൾ it would be 2 root 2, fine, minus this would be 2 with 2 2's outside, that means 4, and then a root 2 by 5 ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ, ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്തോളുക, അപ്പോൾ അതുപോലെ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, 8 root 2 by 3 minus this is gonna be again 8, yeah, 8 root 2 by 5. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് കോമൺ നമുക്ക് വെളിയിൽ എടുത്തൂടെ, root 2 വെളിയിൽ എടുക്കാം, what should be simplified here, this നമുക്ക് LCM എടുക്കേണ്ടി വരും, that would be root 2 into ഇവിടെ ഇത് വന്നിട്ട് 15, and then I'm going to multiply it with this 5 with this 8 will give me 40 minus 3 with this one will be 24, right, 16 24. When I subtract this, what I'm going to get here is ഇത് വന്നിട്ട് 6 is 30, then 40 16 by 15, yes, and what is my answer, 16 by 15 root 2 is my answer for my very this 9th question, dear. So what is my answer, 16 by 15 root 2 is my answer
for my 9th question. Fine, it's pretty easy, I think. Only the matter with the simplification. Just do it in your own way, then get it. That's it. Okay, moving on to the 10th question then. On to 10th question. Integral 0 to pi by 2 log sin x minus log sin 2x dx. That's the question. Log sin, okay, 2 log sin x ഉണ്ട്. ഇവിടെ വന്നിട്ട് sin 2x ഉണ്ട്. അപ്പം 2x നമുക്ക് കിടക്കുന്നത്, it's very difficult here. Okay, very difficult for you to solve it if it is 2x, because ഇപ്പം നമുക്ക് if it would have been x, then you would have cancelled or you would have subtracted with this. എന്നുവെച്ചാൽ ഇപ്പം എന്തായാലും ഞാൻ anyway I'm gonna take this one as I, which is 0 to pi by 2. This is gonna be 2 log sin x, ഞാൻ നേരത്തെ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ minus this is gonna be log, if there was no 2 here, then these should have been same, then I would have simplified and then I would have got to some answer. But question here, it is 2x dx alle adundu, sin 2x dx. Expand it. Which one? Already you have the formula for sin 2x. Endana 0 to pi by 2 log sin x minus, what I'm gonna do here is log, okay, sin 2x in ennu 2 sin x cos x ennu ezhudi kude dx. Can't I write like that? Log 2 sin x cos x ennu ezhudi kude, because already I know that sin 2x in the formula endha 2 sin x cos x, right? 2 sin x cos x, adana nammala formula. So I just applied it over here. That's it. What is the need for that? Endina nammal angane cheyyunnennu vechiyal, that's equal to 0 to pi by 2 nammal idu adeypole thanna 2 log sin x. Okay, this one I can split it like this. Idu njan ipo bracket thorakkunnilla, njan bracket ezhudina oru purpose undu etta, because I can write like this one is what, log a b c. So I can write it like this, log a plus log b, which is your sin x, plus log c, which is your cos x. Angane enikku ezhuthi kude dx. Yes, done. So ingane njan log, what is the formula what I applied here? Log a b c. What do you mean by that? Log a plus log b plus log c. Angane ezhuthi with this property. I just got this. Now open it, open the bracket. What you will be getting? 0 to pi by 2 log sin x, this will be minus log 2 minus log sin x minus log cos x dx. Now can you see something common here? 2 log sin x minus 2 log sin x, appo adu rendum kuda onnavu. Subtract to you, and what you will get here is simply log sin x. But then cos in minus log cos x minus log 2 dx. Itre manasilayo? Yeah, I think like you don't need to worry much about here. Already sin 2x and I just expanded here with 2 sin x cos x, because already I know the formula, this one. I just simply substituted there. Then as I know that log a b c is log a plus log b plus log c, I splitted this one into 3. Then open the bracket, I got this, and I could see some similar terms, which is this and this similar. I just subtracted, and what I end up with something like this, right? Yes. Now what next? Okay, log on think idoka. You have a pi by 2. Already I have talked about it. You have a pi by 2. You have sin. You have cos. This one leave it, this is a constant. Now if I take x, pi by 2 minus x, nere idu tirichu cos avule, already enikku ivda cos irappundu, cos pi by 2 minus x nere tirichittu aya sin x ayikkannal ivda sin x irappundu, it will get cancelled up. If you cannot, just follow this one here. What the next property what I am applying over here is the same thing which we are talking about, 0 to a f of x dx, that will be is equal to 0 to a f of a minus x dx. This is the property what I'm gonna use it here. Okay, with this property, what's over there, what you will be getting, that is equal to
Okay, let's take it in this way. Okay, so now over here, just be very careful because all these ones are what? I. So in fact, this is also y. So I is equal to 0 to pi by 2. തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതൊന്നും കൂടെ എഴുതാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാവും. Log sin x minus log cos x minus log 2 dx. ഇതാണ് കിടക്കുന്നത്. Okay. Now watch very carefully, and this one just put it as equation 1. Now this one, if I apply this property, applying this property 4, which is this, right, like that. Okay, applying this property, this you need to write it, and then what you will get here is 0 to pi by 2 itself. The limit is not gonna change, but ഇവിടെ എന്ത് പറ്റും? log sin x ന് സ്ഥലത്ത് it will be now pi by 2 minus x, right? Over here it will be cos pi cos what? Log cos. Oh, it's okay. Log cos, you can understand that. Log cos x in the സ്ഥലത്ത് pi by 2 minus x, right? Okay. Now log 2 is gonna be log 2 itself, then dx. This ഞാൻ simplify ചെയ്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ what I will get? I is equal to 0 to pi by 2. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു 90 minus x is what? The next which is sin 90 minus x is cos x. Kitty. Here log cos 90 minus x, this is cos, okay? This is cos. Cos 90 minus x is sin x. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലൊക്കെ അതേപോലെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തില്ലേ? അല്ലേ, ഒരു 4-5 രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇറ്റ്സ് ദ സെയിം തിങ്. Now this is your equation y. Just check now. I'm gonna get some values which is very common, which you can cancel it. So what I'm gonna do, adding equation 1 and equation 2. What will be getting here? Which implies 2i is equal to these two. Which one? This one and this one. 2i is equal to, I'm gonna add this. Okay, I'm gonna write it first of all, the whole thing. Let me see. Log adanda sin x and then minus log cos x and you have a minus log 2 is there. Then I'm gonna add it with this one, which is log cos x, then minus log sin x, then this one minus minus log 2, okay, and your dx. Fine. So this will be cancelled with this. This will be cancelled with this. So as you can see, now it's very simple. The function, you will get it as to like you just need to further go and just integrate it. That's it. But ഇവിടെ എന്താ എനിക്ക് മിച്ചം വരുന്നത്? This one as well as this. This is gonna be the same thing. So minus 2 log 2 dx. അതാണ് എനിക്ക് അവിടെ വരിക. Okay, ബാക്കി. Now with that, what I can write, that implies 2i is equal to 0 to pi by 2. Yeah, 0 to pi by 2. Negative 2 ഞാൻ വെളിയിൽ എടുക്കാം. Okay, everything actually it's a constant. It's actually 1 there. Okay, and okay, fine, let in it's okay. I'm gonna cut this and I'm gonna integrate this. As we know, all these things are constant. 2 log 2 and എന്താണ് എന്ത് വെച്ചിട്ടാ integrate ചെയ്യുക? 1 dx. Chamber, what you will be getting here is 2i is equal to ഇതിൻ്റെ x അല്ലേ, 2 log 2, then your x with 0 and pi by 2. What I will end up in, 2i is equal to എന്താ കിട്ടുക? ഇവിടെ pi by 2 വരും. So 2 by, okay, minus 2 by ഇവിടെ pi by 2 വരും. So it will be multiplied with this lower limit ൻ്റെ പക്കോ കുഴപ്പമില്ല, pi by 2 with this. Then you have log 2 അല്ലേ, that is I is equal to ഇതും cancel ആയി and ഈ 2 താഴെ വരും. So minus pi by 2 log 2 is gonna be your answer for this particular question dear. That's it. Yeah, I think it's pretty okay over here dear. Nothing too fancy. You got two equations where you add these two and you're gonna get this. So some cancellations are there, then cancelling it you will get something which is constant. You have 1 to integrate, you will get x, then putting on this upper limit you will get this. So that's it. Now what else, like in your textbook it has given us. Now I will just put the answer over here so that you understand it properly. Now what we got here is I is equal to
it's gonna be minus pi by 2 to log 2. Yeah, this negative you can take it up, or you can treat it as negative 1. So pi by 2 is there, then negative 1 goes there, that is 2 raised to minus 1 ennu vicharicho meli poi ee negative could be brought here, right? So it will come down, that gives me I is equal to pi by 2 log 1 by 2 nu namakku ezhudam. Okay, this is what is given in the textbook there, that's why I just wrote it, but anyway over here also the answer is going to be same. So this is the answer what is given in the NCERT textbook. Okay, fine. Moving on to the 11th question then. On to 11th question. Integral minus pi by 2 to pi by 2 sin square x dx. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ലിമിറ്റ്സ് നോക്കുക. മൈനസ് പൈ ബൈ 2 ടു പൈ ബൈ 2 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഇത് പ്രോപ്പർട്ടി നോക്കിയിട്ടുണ്ട്, മൈനസ് എ ടു എ വരെ. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്തുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ 0. അപ്പം നമുക്ക് 0ന്ന് ഇങ്ങോട്ട് -4 അങ്ങോട്ട് -4, അല്ലെങ്കിൽ -5 ഇങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് +5 അങ്ങനെ എടുക്കാമെന്ന് വെച്ചോ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് ഐ ടേക്ക് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ലെങ്ത്, ഓവറോൾ ലെങ്ത് വിൽ ബി വാട്ട് 2 ടൈംസ് അല്ലേ. ഒന്ന് നോക്കിയേ, ഇത് 0 ടു എ അതേ ഇത് തന്നെയാണ് 0 ടു -a. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ക്യാൻ ബി റൈറ്റ് 0 ടു എ വരെയുള്ള എന്താണെന്നുള്ളത് ഇൻറ്റു 2 ടൈംസ്. വി ഓൾറെഡി സ്പോക്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ആൻഡ് യു നോ ദാറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഡിയർ, വിച്ച് വൺ 0 ടു നോട്ട് 0 ടു -a to a f of x dx. What I can write? I can write it as 2 times 0 to a f of x dx. അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 ടൈംസ്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട്? ബിക്കോസ് മൈനസ് പൈ തൊട്ട് പൈ വരെ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് പൈ ബൈ 2 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ 0 ഇങ്ങോട്ട്, ഇവിടെ ഇത് പ്ലസ് പൈ ബൈ 2. അപ്പോൾ ഫ്രം 0 നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ് ഇങ്ങോട്ടുള്ള സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്തിട്ട് 0 ടു എടുത്തിട്ട് 2 ടൈംസ് ചെയ്താൽ പോരെ, റൈറ്റ് ഡിയർ? സോ ഇൻ ദാറ്റ് വേ ഇഫ് യു സീ what is going to be my I, then I is equal to എന്തെന്ന് എഴുതാം 0 to pi by 2. yeah, 0 to pi by 2 ഇവിടെ എടുത്തോല പ്രോപ്പർട്ടി, this is the property. okay, 0 to pi by 2 എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു 2 ഉണ്ട്. 2 into 0 to pi by 2 നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ അതേപോലെ തന്നെ sin square x dx. now you just need to integrate here, that's it. now how to integrate sin square ഇടമുണ്ട്. it's hard to integrate in that way, so we need to apply a formula. ഏത് ഫോർമുല? as we know ഏതാ sin square x അല്ലെങ്കിൽ sin square x ന്റെ ഫോർമുല എന്തുണ്ട്? 1 minus cos square x. അതൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ, സ്ക്വയർ ഇല്ലാത്ത ഏതുണ്ട്? 1 minus cos 2x by 2. ഓർത്തിരിക്കണം. okay, this one I'm gonna apply it over here. so what you will get then I will become 2 into 0 to pi by 2, right? നമ്മുടെ സൈനിന് പകരം 1 minus cos 2x by 2 dx, റൈറ്റ്? ഈ 1 by 2നെ വെളിയിലോട്ട് എടുത്തോ, എന്നാൽ എന്ത് കിട്ടും? ഇവിടെ 2 ഇതും വെളിയിലോട്ട് പോയി. 0 to pi by 2 1 minus cos 2x by 2 dx. അപ്പോൾ ഇതെന്താ? ഇത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്തൂടെ എനിക്ക്, റൈറ്റ്? ഇഫ് ഐ എം ക്യാൻസലിംഗ് ദിസ്, വാട്ട് ഐ ഹാവ് ഹിയർ, I have simply and the I is equal to ഏതോട്ട് ചെയ്യണം? 0 to pi by 2, then 1 is separate here. oh, already we have taken it outside, right? so we don't need to write it here. I took it outside, so I don't have this, so you just have 1 minus cos 2x dx. അല്ലേ? yes, cos 2x dx. ഇത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ ചെയ്യാം. like 0 to pi by 2 1 dx minus 0 to pi by 2 cos 2x dx here. yeah, so that is equal to idenda integrate cheyumbo x, that's pretty easy, 0 to pi by 2 minus idine integrate cheyumbo endha cos 2, cos in endha sin, not minus dear, sin. okay, sin 2x and അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ താഴെ വേണ്ടേ? by 2x ൻ്റെ 2. then you have your 0 and your pi by 2. just integrate it and get the answer, then that is my answer for this 11th question here. let's see what you are getting. നമ്മൾ upper limit apply ചെയ്യുമ്പോൾ pi by 2, then your 0 lower limit minus നമ്മൾ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ sin
2 into x in paranna pi by 2 by 2, right? Minus, you're gonna get this one 0 dear, because sine 2 into 0 is what? 0 by 2. Okay, anyway this is gonna be 0, you don't need to bother it. So this will give me pi by 2, leave this one, minus idum cancel I, yeah, get cancel here, and what I'm getting here is sine pi by 2, sine pi by 2, which in effect I can also cancel this one and put it 0 dear. Why? Because sine pi and sine 0 in sine pi is 0. Yeah, if you know this, then this one would be 0. So what's the answer? Pi by 2. So pi by 2 is going to be the answer for my 11th question. It's quite easy. Just need to remember only this particular property, which have, I think like this this came for the very first time, right? Okay, then keep it in your mind. Just continue with this property. I don't know whether we should need to apply the same property on the next question. Let's see, like the 12th question then. On to 12th question. Integrate 0 to pi x by 1 plus sin x dx. That's our question. Anyway, like I okay, anyway, let I is equal to, what is my question here dear? 0 to pi x by 1 plus sin x dx. Another question, right? Okay, let that one be 1, because next time I'm gonna apply a property which will give you like this. Okay, I'll write it and then I'll ask you for that. What I'm gonna do here is, and then what I did here, I just applied a property, right? What was the property? As you know, 0 to a f of x dx ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാമെന്ന് പറഞ്ഞു? f0 to a itself dear, and this one you need to change it to a minus x dx. അല്ലേ? ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയിലോട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. Why? Because as you do, what would be the next step? This one I would be 0 to pi itself. ഇത് വന്നിട്ട് നമ്മളെ pi minus x തന്നെയാണ്. പക്ഷേ താഴെ വന്നിട്ട് sin pi minus x എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ sin x തന്നെയാണ് കേട്ടോ. sin 90 minus x എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ cos x. sin pi minus x എന്ന് വെച്ചാൽ sin x തന്നെയാണ് dx. All these things you have learned in your 10th and all. So yes, so that's the thing. And after that, what happened? Okay, how we can do it? Now this one is treated as 1, this one is 2. Add these two dear. Okay, when you add these two, what are you gonna get? X is gonna get cancel. So let's see what happens after it. So adding 1 and 2, I'm gonna add it. So e or I kuda orumichittu, like what you'll get here is 2i, then 0 to pi, I'm gonna add this, which is x plus pi minus x by, denominator you can see both are same, so 1 plus sin x dx. Okay, കഴിഞ്ഞു. add ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി? ഇത് രണ്ടും കൂടെ cancel ചെയ്യാൻ പറ്റി, right? That's why I did so. And what I'm getting here is 2i is equal to 0 to pi, namala pi, which is a constant which will come out, by 1 plus sin x dx. അല്ലേ? ഇങ്ങനെ കിട്ടി. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 2i is equal to, ഞാൻ pi വെളിയിലെടുത്തു, 0 to pi, yeah, 0 to pi 1 by sin 1 plus sin x dx. ഇനി ഇതിനെ എങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് actually our mission. Okay, that is really our mission, and let's see how we can solve this. Yeah, so what we have here 2i is equal to, നമുക്ക് എന്താ ഉള്ളത്? pi into 0 to pi 1 by 1 plus sin x dx ആണ് അവിടെ കിടപ്പുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം? 1 by 1 plus sin x. I would advise you, whenever you see something like this, നമുക്ക് സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റൂട്ട്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ കോൺജുഗേറ്റ് എടുത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും, നമ്മൾ റാഷണലൈസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ. Over here, what I'm going to do is that I'm going to bring some 1 minus something of that sort. So പൊതുവെ ഇങ്ങനെ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റ് എടുത്ത് താഴെ മുകളിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. Yeah, what is that? 1 minus sin x മുകളിലും 1 minus sin x താഴെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു.
what I will get if I do so, 2i is equal to pi into 0 to pi. ഇത് മേളത്തത് 1 minus sin x തന്നെയാണ്, sin x, okay, by താഴത്തത് you can see a plus b into a minus b. So what you will get, 1 square minus sin square x. ഞാൻ 1 square എന്ന് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഞാൻ കാണിച്ചെന്ന് മാത്രം. That implies 2i is equal to pi into 0 to pi. This is gonna be the same thing, 1 minus sin x. This is gonna give me what? 1 minus sin square x is cos square x. Alle? That's it. Now which implies 2i is equal to pi into, this one I can split, man. I can split. How? 1 by cos square x dx annum. Yeah. Then I could split this one as, or I'm just splitting it here itself, minus sin x by cos square x dx എന്നും ഞാൻ ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു. കണ്ടോ, ഡിനോമിനേറ്ററിനെ ഞാൻ രണ്ടിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് ദാറ്റ് വൺ എസ്, നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും നോക്കിയേ. ഇതിന് എന്ത് പറ്റും, sec square, which I have an integration sec square ഉണ്ട്, okay, which is tan x. ഇൻ്റഗ്രൽ ഉണ്ടല്ലേ, ഇവിടെ എന്ത് നമുക്ക് എഴുതാം, നമുക്കിവിടെ എഴുതാം, ഇവിടെ ഒരു സൈനും ഇതും വെച്ചിട്ട് നമുക്കിവിടെ എന്ത് കിട്ടും, ടാൻ കിട്ടും. ടാൻ എക്സ് ഒന്ന് വന്നിട്ട് sec x എന്ന് വെച്ചാൽ sec x tan x എന്ന് കിട്ടൂലേ, ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. sec x tan x, you still have a formula for that. So if I go for integrating this one, what I will end up is, and I'm gonna split this and then I will integrate it, or else what. Okay, now ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാം. ഇത് നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ what I will get here is, നമ്മൾ sec xന് നമുക്ക് in effect like you just need to split it and then you need to integrate it, dear. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ, നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഈ π/2 വെളിയിൽ കിടക്കട്ടെ, ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം. 0 to pi sec square x dx minus 0 to pi. എന്തിനാ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ കൺഫ്യൂസ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, നമ്മൾ ലോവർ ലിമിറ്റ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴേ. ദാറ്റ്സ് വൈ ദിസ് വൺ ഐ എം ജസ്റ്റ് ഗോണ റൈറ്റ് sec x tan x dx. ഇതാണ്. സോ ആസ് യു നോ ദിസ് ഇസ് 2i pi is equal to, ഇതിന് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും, ഓക്കെ, യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഹിയർ ഇൻ എഫക്ട് ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, sec x-ൻ്റെ അത് sec square x-ൻ്റെ tan x 0 to pi മൈനസ് ഇതെന്ത് കിട്ടും, because pi is common for everything, that's why I just wrote this bracket, or I just brought this bracket. then ഇതിൻ്റെ എന്താ, sec x എന്നാണ്, sec x-ൻ്റെ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ sec x-ൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള sec x tan x. അപ്പോൾ sec x tan x is what, sec x. അപ്പോൾ sec x then 0 to pi. now അത് കഴിഞ്ഞു. what else we have here, we just need to apply the limits, dear. just go ahead and apply. let's see നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുമോ നോക്കാം. 2i is equal to pi into, ഇവിടെ എന്താണ്, tan pi is 0, tan pi 0 കേട്ടോ, minus 0 again. so ഇത് രണ്ടും 0 ആയി. yeah, now about this one, minus you have here cos pi എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് 0 ആണ്. അപ്പോൾ sec pi എന്തായാലും നമുക്ക് 0 ആയിരിക്കും അല്ലേ, ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് sec pi, oh sorry, no it's not 0, dear. cos നമ്മൾ ഇങ്ങനെ cos 0 1 കിട്ടും, ഇത് ഇങ്ങോട്ട് പോകും നേരെ തിരിച്ചിട്ട്, ഓക്കെ, നേരെ തിരിച്ചിട്ട്, that is gonna be giving me -1. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇത് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഗോണ ബി -1. നമ്മൾ -1 എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതൊന്നുകൂടെ എഴുതാം കേട്ടോ, -1 മൈനസ് നമ്മളെ കോസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ 1/, ഇപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ മാത്രം ആലോചിക്കുക, 1/cos x, ഞാൻ അങ്ങനെ ആലോചിക്കുള്ളൂ, 1/cos x. അപ്പോൾ ഇത് പൈ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഗോണ ബി -1. സോ 1/-1 is -1. 0 അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഗോണ ബി 1. സോ ഇറ്റ്സ് ഗോണ ബി 1. സോ ഓൾറെഡി ഒരു മൈനസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഓൾറെഡി എവിടെയാണ് മൈനസ്, ലോവർ ലിമിറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ നല്ലവണ്ണം എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ
2i is equal to pi into minus 1 minus 1. ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി ഇത് വന്നിട്ട് ഫുൾ 0 ആണ്. ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ മാത്രം നമുക്ക് minus 1 minus 1 എന്ന് കിട്ടും. So which implies 2i is equal to, this is gonna give me minus 2 pi ഇതെന്ന്, then which implies I is equal to നമ്മൾ minus pi, because നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കിട്ടും അല്ലേ. അല്ല, ഓൾറെഡി ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. You have a negative over here which I missed out when I wrote it. So you have a negative here. Which one? നമ്മൾ into അല്ല ഒരു, okay. So what I will do is I'm just gonna write it again for you, okay, in order not to make you confused with it. So I'm gonna write it again. Now ഇവിടെ എന്താണ് 2i. I think like this is the very first time I am just crossing something and I'm just doing it again. It's okay dear, because almost we got through and this is only a few steps left, so I don't want to just do it again, and we can have it here. So 2i is equal to nammal pi ivide undu, okay, then tan into pi, tan pi is 0 minus 0, tan 0 is what? 0. So appo first vandu 0 aanu, fine, that is okay. Then e minus ivide undu, sec pi is minus 1, okay, then 0 ivide apply cheyidhu kanyal minus 1, fine. Then what you get here is 2i is equal to pi into, ഇത് വന്നിട്ട് minus 2 വരും, into minus is 2, but 2 കിട്ടി. So I can bring this 2 down and I can write I is equal to, ഈ 2ഉം 2ഉം ഇതെങ്ങനെ വരും? by 2, which it could cancel, and what is I? I is equal to pi എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും. So this is gonna be my answer for my 12th question. So what went wrong here is, nothing went wrong, but I just don't want to make you complicate over here, that's why I cancelled. But I just want to apply this limit and get it through here, leave this portion, okay. Now go ahead with this and get me the answer pi. Fine, this is gonna be answer for my 12th question. Move on to 13th then. On to 13th question. Integral minus pi by 2 to pi by 2 sin raised to 7x dx. ഇതാണ് നമ്മളെ question, okay. In this question, what do you have? You have minus pi by 2 to pi by 2. So അങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോൾ already we have a property and we know the property, how we should need to write minus a to a f of x dx അല്ലേ നമ്മൾ ഇതുവരെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത്, is equal to, I know that if it is so, this will give me 0 to a f of x dx എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇതുവരെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, f of x dx എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, right? Okay, now and in fact this is gonna be 2 here, yeah, അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ this will be applicable only if f of minus x is equal to f of x. അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. if f of അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ അകത്ത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, then I'm still gonna get a positive f of x dear, then you can say, because this is f of x, right? അതിൻ്റെ അവിടെ അകത്ത് ഞാൻ minus f of x ഇട്ടാൽ, if I'm getting again the same thing, then it is possible, and then this is the one, that means f of minus x is equal to f of x, then this is true. This is how we need to do it, the same property, fine. But over here let's see what is happening here. What we have here sin 7x, or else we can write here ഇങ്ങനെ എഴുതാം, sin x whole raised to 7 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, yeah, this is exactly your f of x, right? Yeah. Now let's see what happened with f of minus x. ഞാൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ ഇവിടെ, this is gonna give me sin, ഇവിടെ എന്താ minus x whole raised to 7. Sin എന്താണ്, sin of minus theta is minus sin theta. അപ്പം this will be minus sin x whole raised to 7. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെങ്ങനെ എഴുതാം, മൈനസ് വെളിയിൽ പോകും, because it's not a even number. Even number ആയിരുന്നു, ഇത് പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നില്ല, this is odd number. So this is gonna, okay, oh sorry, not 7, minus is gonna go out and we are gonna get something like this, which in effect I can write minus 7 sin raised to 7x. ഇങ്ങനെയല്ലേ കിട്ടിയത്, നോക്കിയേ, ഇതായിരുന്നു നമ്മളെ ഫംഗ്ഷൻ. Now the function is like this, that means
f of minus x ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ minus f of x കിട്ടി. Yeah, this you got it here. So that means the function is what? Function is an odd function. ഇപ്പോൾ ഒരു odd function ആണ്. എനിക്ക് odd functionനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താ odd functionനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞേ? ഇപ്പം -1 to a അല്ല -a to a f of x, yeah, f of x dx is equal to what? Is equal to 0 if the function is an odd function. അപ്പോൾ ഒരു odd function ആണ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ then this property -a to a നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് that will give me an answer 0. So the answer over here is 0. Why? Because it's a odd function. ഇതൊരു odd function ആണ്. I just want to give you a picture, okay, picture over here. What is even then? If this would have been sin x whole raised to 8 ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. 8 ആയിരുന്നെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൈൻ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നെഗറ്റീവ് -x എടുത്തെന്ന് വെച്ചോ. ഓക്കെ, -x the whole raised to 8. That means minus of മൈനസ് അകത്ത്. ഓക്കെ, sin x കിട്ടും. ഇതെന്തായാലും ഇത് വെളിയിൽ തന്നെ പോകും ബിക്കോസ് cos of -x is cos x. പക്ഷേ sin of -x is sin of minus അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് തീറ്റ എന്ന് പറയാം. sin of minus theta is മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ. നമ്മൾ പണ്ട് ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ നെഗറ്റീവ് വെളിയിൽ വരുന്നത്. the whole raised to 8. Now 8 times you have this one, man. So raised to 8 ചെയ്താൽ എന്താ? Negative will go. That will still be positive. So this is exactly a even function. But in the case over here 7 വന്നുകൊണ്ട് what happens here is you are getting actually a negative sign raised to like 7x whole raised to 7. Sin x whole raised to 7 എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടി with a negative. That is the main thing. That is what making this one as an odd function. And thus we know with the property that if such a thing is there and if it is an odd function, then this is gonna be giving me a value 0. Fine. I hope you got a clear idea here because we already have discussed in the property. Just I have told you check on these ones. These are gonna be very important. Yeah, fine. Then move on to the 14th question then. On to 14th question. Integral 0 to 2 pi cos raised to 5x dx. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ question. Which property? You have a property which is not the other property which we have applied. This will be 0 to 2a f of x dx is equal to 2 0 to a f of x dx. But when this is possible? This is possible when if f of 2a minus x എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ f of x ആണെങ്കിൽ ആണ് ഇത് പോസിബിൾ. ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ലെറ്റ്സ് സീ നൗ വാട്ട് ഈസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്? എന്താണ് നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മളെ കോസ് റൈസ് ടു എക്സ് ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ, റൈസ് ടു 5 എന്ന്. ഐ കുഡ് റൈറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്, റൈറ്റ്? യെസ്. നൗ വാട്ട് ഈസ് എഫ് ഓഫ് 2a minus x then? ഇതിൻ്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനാണെങ്കിൽ കോസ് ഓഫ് 2a എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? Your question 2 pi. So 2 pi minus x whole raised to 5, isn't it? What is cos 2 pi minus x? 2 pi minus x is cos x itself, dear. Okay, ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് cos x raised to 5. So that means are you gonna get the same thing? So this two are same. So ഇത് രണ്ടും same ആയില്ലേ? Same ആണെങ്കിൽ what I can write? This function could be written as 0 to pi. Okay, I hope you are getting this one very much clear. Okay, what I have told you here. So this is going to be 2 into 0 to pi f of x. What is it? That is cos 5x dx. Now you just need to integrate this. That's it. But here the main problem. Now this one is I. Okay, even like I can put this one as I. That I have changed to this. Now what will happen? If I put now pi, what happened? നമുക്കിപ്പോൾ പൈ ഇട്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൈ ഇട്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 0 to pi ഇപ്പോൾ കോസ് ഓഫ് ഇപ്പം 5ന് വെളിയിലെടുക്കാം ലൈക്ക് പൈ മൈനസ് എക്സ് ഹോൾ റേസ് ടു 5 dx. If this is the one, yeah, what I will be getting? If it is so, this will be now I is equal to 2
0 to pi, what do you will get it? Cos x pi minus x. Cos pi minus x ആണ് -1. 2 times ആയതുകൊണ്ടാണ് here I am getting a positive. Okay, that is why f of x ൽ തിരിച്ചു വരുന്നത്. Here what I am getting? minus cos of x the whole raised to 5. 5 times and ഒരു minus വെളിയിൽ എന്തായാലും വരും. Your dx. Right? That's equal to, think over it, you will get it for sure. It's not hard. I is equal to, what I'm getting here is -2. Yeah, and as you can see here, okay, let's see, 0 to pi by 2, 0 to pi cos x or cos raised to 5x dx. This is your equation number 1, which is this one. Okay, now this one, this is your equation number 1, this is your equation number 2. Adding equation 1 and 2, what you will get? Adding 1 and 2, what I'm gonna get here is 2i is equal to, this is okay, this is gonna be 2 is common, but the negative, 2 is common, but 0 to pi, ഇതിനകത്തൊന്ന് നോക്കിയേ, ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ cos raised to 5x minus cos raised to 5x അല്ലേ, ഒന്ന് നോക്കിയേ, dx, this and this, when you add it you're gonna get this. What do you mean by that? That is nothing but 2i is equal to 0, I is equal to 0. That's it. Yeah, so this is what answer gonna be for answer for 14th question. Yeah, move on to 15th. It's pretty easy. It's pretty easy. Just need to think, the properties need to be applied, get the answer. That's it. Okay, moving on to 15 then. On to 15th question. Integral 0 to pi by 2 sin x minus cos x by 1 plus sin x cos x dx. അപ്പോൾ ഇതിനിവിടെ pi by 2 ആണ് നടക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 0 to pi by 2 ആണെങ്കിൽ let's think over. If you change everything, I think it's gonna be almost the same. Which property we will apply? 0 to a f of x dx ആണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? So we can just write it to as 0 to a itself, but this one a minus x ന് equal ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, with the property. Yes, if it is so, if this property I'm gonna apply it, and what happens here, so this would give me somewhat, so I'm gonna take it as I. Okay, so I is equal to 0 to pi by 2 തന്നെ ഇവിടെ, എന്നിട്ട് സൈൻ്റെ അവിടെ, സൈൻ എക്സിൻ്റെ അവിടെ എന്താ, pi by 2 minus x, okay, minus cos pi by 2 minus x. മനസ്സിലായി? I hope like you got a logic behind this. ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ pi by 2 ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി എഴുതാൻ പറ്റും, then cancellation will be happening, and then thus you will get the answer very easily. Now by what, 1 plus your sin pi by 2 minus x, your cos pi by 2 minus x dx. Question കാണുമ്പോൾ ഒരു വലിയ question പോലെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ it's quite easy dear. That's equal to, now just I'm gonna keep this one as I, okay, this one as I, and then what I'm getting after this one is sin 90 minus x is cos, minus is gonna give me sin x by 1 plus ഇതെന്താ, cos x sin x, നേരെ തിരിച്ചെഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല because it's multiplication, right? So that's the one. So that's what I have now. Now thus what I have here is equation number 1 and equation number 2, and I'm gonna add, so adding 1 and 2, okay, adding 1 and 2, what I'm gonna get here is 2i, edina, this one and this one, you're gonna add these two. 2i is equal to 0 to pi by 2, മേലെ നോക്കിയേ, താഴെ നോക്കിയേ, in fact താഴെ it's gonna be same, so 1 plus cos x sin x or sin x cos x both are same, മുകളിലത്തെ രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ sin x minus cos x plus you're gonna add this, which is cos x minus sin x dx. Yeah, so that's it. So what is 2i? 2i is equal to 0 to pi by 2.
And as you can see here, like you can cancel all these terms here. So it's gonna be 0. So 0 dx. I don't need to write it. I can simply go ahead and I can write like 2i is equal to 0, then I is equal to 0. That's the answer for my 15th question. It's pretty easy, right? Value question, cherry answer. Right, moving on to 16th question then. On to 16th question. 0 to pi log 1 plus cos x dx. This is somewhat very important question where you will get to see so many properties being used and so many what do you say, like so many different tactics being used to get this answer. This is pretty important. Just make sure that you practice it once. Okay. Now what I'm going to do is that I'm going to let this one as I. So let I is equal to 0 to pi. I will try to write each and every single step so that you don't skip anywhere, so that you get a clear idea. Okay. Now I ennu vechinal idannu ariyam. Okay. And what happened then? Which property you will apply? You're going to apply a property which already we knew it, which is which one? F of 0 to a f of x dx is equal to 0 to a f of a minus x dx. Okay, this is what I'm going to apply it over here. So when you apply, what I'm going to get here is I is equal to 0 to pi log 1 minus cos in the x and the is gonna be pi minus x, and the pi minus x cos pi minus x is minus cos x. Okay, which implies I is equal to 0 to pi log, this will be 1 minus cos x. Why? As I have told you, cos 180 minus x is equal to minus cos x. Okay, with that you get this dx. I'm going to take this one as equation number 1 and this one equation number 2, and I'm going to add it. What you will get if I add these two? I'll adding 1 and 2. So I'm going to add 1 plus 2. What I'm going to get here is 2i is equal to 0 to pi ellam correct theneyanu. Then I'm going to add log 1 plus cos x plus log, oh yeah, it's going to be log 1 minus cos x, then whole dx. Idina namak endu cheyyam? We have a property here. What is the property? We already knew that log a b nu chanda, that is log a plus log b alle. Log a b is log a plus log b. This is log a plus log b. I can change it like this. So what I will get here, which implies 2i is equal to 0 to pi log 1 plus cos x into 1 minus cos x dx, right? Which in effect I can write it as a plus b into a minus b. So what I can write here, 0 to pi log 1 minus cos square x dx. Yes, which implies 2i is equal to 0 to pi log sin x the whole square dx. Sin square x dx for a little bit simplicity, because I'm going to simplify it further by a property of log, and then a log a raised to n. Yeah? This is n log a. So with that, what I will get, 2i is equal to, this 2 will come down. So 2 0 to pi log sin x dx. Yeah, which in effect I can cancel these two, and what I will get here is I is equal to 0 to pi log sin x dx. Yep. Yes, I got it till here. So 0 to pi, because this is. So what I have here, 1 and 2 kitti, yeah. So yeah, from here
I'm gonna start off with the next. After this, what I can write, അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇതുവരെ അല്ലേ? എന്താണ് കിട്ടിയത്? നമുക്കൊന്ന് മുകളിൽ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, എന്താ കിട്ടിയെന്ന്? I is equal to 0 to pi log sin x dx ആണ് നമുക്ക് ഇതുവരെ കിട്ടിയത്. Fine, okay, let it be. Now how I can proceed? ഇനി ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം പ്രോപ്പർട്ടി വി ക്യാൻ അപ്ലൈ ആൻഡ് ദെൻ ഐ ക്യാൻ ഗോ ഹെഡ് വിത്ത് നമ്മളെ കോസ് വെച്ച് നമുക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റും. എങ്ങനെയെന്നറിയോ? ഇതിപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇപ്പം എക്സിൻ്റെ അവിടെ തന്നെ പൈ മൈനസ് എക്സ് ഇട്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സോ വാട്ട് യു വിൽ ഗെറ്റ്? ലോഗ് കോസ് എക്സ് അല്ലേ? ലോഗ് കോസ് എക്സ് കിട്ടി. പിന്നെ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ അതിനെ ആഡ് ചെയ്തു. So I'm gonna get that particular thing, man. Yeah, but before that, what I want to tell you is a few things here. Okay, before proceeding, I just want to tell you a few property here which will be good, I think. ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താ പറയുക? 0 to 2a f of x dx is equal to 0 to a ഇപ്പം 0 to 2a ആണിത്. 0 to a f of x dx തന്നെയാണ്. വേർ ദിസ് ഇസ് 2 into എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 0 to 2a വന്നത് 2 into 0 to 2a വന്നത് 2 into 0 to a f of x dx എന്ന് എനിക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും. when if 2a minus x is equal to f of x. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇനി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രോപ്പർട്ടി പറഞ്ഞപ്പോൾ we will just do it in a question, so then you will get a clear idea. ഇത് പെട്ടെന്നൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്തേ. ഈ സ്ഥലത്ത് ഇതാണ് കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് as of now. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മൾ എഴുതിയ പ്രോപ്പർട്ടി. ദിസ് ഇസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി വാട്ട് വി ആർ ജസ്റ്റ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് റൈറ്റ് നൗ. ഇത് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് 2a is now pi. ഓക്കെ, ഇതൊന്ന് എഫ് ഓഫ് എക്സിനകത്തൊന്ന് ഇട്ട് നോക്കിയാൽ ഈ ഒരു ഇതിനകത്ത് സൈൻ പൈ മൈനസ് എക്സ്. വാട്ട് ഈസ് സൈൻ പൈ മൈനസ് എക്സ്? സൈൻ എക്സ് എന്നല്ലേ? സൈൻ pi minus x is nothing but sin x itself. അപ്പം നമുക്ക് എക്സ് ഓഫ് എക്സ് ഇപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ എഫ് 2a മൈനസ് എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ പൈ ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ. പൈ മൈനസ് എക്സ് നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സ് തന്നെ കിട്ടും. ജസ്റ്റ് ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ബൈ യുവർ സെൽഫ് ഡിയർ. ഇഫ് മേ ബി ലൈക്ക് യു ആർ ഹിയറിംഗ് ഫോർ ദ വെരി ഫസ്റ്റ് ടൈം, സോ യു മേ ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ്. ദാറ്റ്സ് വൈ ഇത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ആ എഫ് ഓഫ് എക്സിനെ അത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. ഇവിടെ ഞാനിവിടെ പൈ ആണ് ഈ 2a അവിടെ. എങ്ങനെയാണ് 2a അവിടെ പൈ വരുന്നത്? ബിക്കോസ് വെൻ ഐ സ്റ്റാർട്ട് ടു കമ്പയർ ദീസ് 2a കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് പൈ. അപ്പം 2a എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? പൈ ആണ്. അപ്പം എഫ് ഓഫ് പൈ മൈനസ് എക്സ്, അപ്പം സൈൻ ഓഫ് പൈ മൈനസ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് സ്റ്റിൽ സൈൻ എക്സ് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ, ബിക്കോസ് ഇവിടെ സൈൻ എക്സ് തന്നെയല്ലേ, അത് തന്നെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ക്യാൻ അപ്ലൈ ദിസ് പ്രോപ്പർട്ടി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിത്ത് ദിസ് പ്രോപ്പർട്ടി വാട്ട് ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഓക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ. ദിസ് വിൽ ബി പൈ ബൈ 2. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പൈ ബൈ 2 കിട്ടുക? ബിക്കോസ് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ 2a പകുതിയാണ് a. സോ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ എഴുതാം a ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? പൈ ബൈ 2 അല്ലേ? 2 താഴോട്ട് വരും. സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് യുവർ a. അതാണ് ഞാനിവിടെ എഴുതിയത്. ദെൻ 2 ഔട്ട്സൈഡ്, ദെൻ യുവർ എഫ് ഓഫ് എക്സ്. വാട്ട് ഈസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്? ലോഗ് സൈൻ എക്സ് dx. യാ ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ എത്തി. ഇനി ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മൾ നേരത്തെ തീറ്റ നമുക്ക് പൈ ബൈ 2 നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് ഞാനിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് സെയിം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിവിടെ പൈ ഇവിടെ സൈൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ എം ഗോണ ഗെറ്റ് ദ സെയിം തിങ് മാൻ വിച്ച് ഇസ് സൈൻ എക്സ് അഗെയിൻ അല്ലേ? ഞാൻ ഒന്ന് പൈ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ സെയിം തന്നെ വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതിയത്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് മൈ പ്രോപ്പർട്ടി വാട്ട് ഐ ഹാവ്. ആൻഡ് ഇഫ് ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് ഇറ്റ് സോ ദെൻ ഐ ക്യാൻ പുട്ട് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് 2 0 to pi by 2 log sin x നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 into 0 to pi by 2. And if I am applying it inside namala property, edu property ya? This property. If I am applying it over here, yeah, what I am gonna get here is namala log sin pi by 2 minus x dx. That's which implies I is equal to 2 into 0 to pi by 2 ഇവിടെ എന്താ? log cos x dx അല്ലേ? ഇത് നമ്മളെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3 എന്നെടുത്തോ. ഇത് നമ്മളെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 4. So what I will get if I add these two? Adding
3 and 4, what you will get? 2i is equal to, നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടെ 2i. 2 വന്നിട്ട് common. Okay, you're getting here 0 to pi by 2. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടണം. What is it? Log sin x plus log cos x and your dx. Find here. Yes. And this 2 could be cancelled. What I get here is I is equal to 0 to pi by 2. ഇത് വന്നിട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ അല്ലേ? Log, not this one, sorry, here. Log a plus log b. So what I will get here? Log x, log sin x cos x dx എന്ന് കിട്ടും. ആലോചിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ. Now how we can proceed further is, I need to do a slight bit adjustment. What I will do here is, നമുക്ക് sin x cos x ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു log 2ന് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഐ ഡിഡ് സോ. അതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ I is equal to, ഇപ്പം ഒന്ന് നോക്കിയാൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ 0 to pi by 2, ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ലേ? log a plus log b. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് എഴുതാം. സോ വാട്ട് ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ഹിയർ, log എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടില്ലേ? 2 sin a sin b cos b, 2 sin x cos x എന്ന് കിട്ടില്ലേ? 2 sin x cos x. പിന്നെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് മൈനസ് log 2 dx. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും കിട്ടി. ഇനി നമുക്കിതിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ പോരെ? വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടൂലേ? നമുക്ക് എന്താ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ I is equal to, ഞാൻ ഇതിനൊന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുക. ഞാൻ 0 2 അതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് പോയി. യെസ്, ഫൈൻ. സോ log 2 sin x cos x dx മൈനസ് 0 to pi by 2 log 2 dx. ഇങ്ങനെയാണുള്ളത്. When I integrate this one here, what I'm gonna get here is, ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ഏതാ? ഇത് നമുക്ക് ഫോർമുല ഇല്ലേ? സോ what I will get here, നമ്മളിത് എന്തിനാണ് എഴുതിയത്? 2 sin x cos x എന്ന്, because I have a formula sin 2x dx. ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ എഴുതാനുള്ളതായിരുന്നു, ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല, കുഴപ്പമില്ല. മൈനസ് വെൻ യു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ദിസ് വൺ, ഇത് നമ്മളെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് log 2. ആക്ച്വലി ഇതിനെ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ഒന്ന് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുകയാണ്. നമുക്ക് പിന്നെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താലും മതി. ഇറ്റ്സ് യുവർ വിഷ്. ഐ ക്യാൻ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ഹിയർ ഓൾസോ. Now the main thing is to how to integrate this. That is the main thing. ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. ഇതിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു കുറച്ച് കാര്യം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഫ്രം ഹിയർ ജസ്റ്റ് ലിസൺ വെരി കെയർഫുള്ളി. നൗ ഫ്രം ഹിയർ ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, യെസ്, ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ഡു ദാറ്റ്. നൗ 2x-നെ ഞാൻ t ആയിട്ട് എടുത്തെന്ന് വെച്ചോ. ഓക്കെ, tx-നെ ഞാൻ t ആയിട്ട് എടുത്തു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് യു വിൽ ഗെറ്റ് 2 dx is equal to dt എന്ന് കിട്ടി. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ dx is equal to dt by 2 എന്നാണ് എനിക്കിവിടെ കിട്ടിയത്. ഫൈൻ. ഇപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ഓൾസോ നീഡ് ടു നോ ലൈക്ക് വെൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട് 0 കിട്ടുമ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് യുവർ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും? ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 0 ആണെങ്കിൽ ടി ഈസ് 0. വെൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ 2, നമ്മൾ പൈ ബൈ 2 ആണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ടി? ടി ഈസ് ഈക്വൽ പൈ ബൈ 2 ആകുമ്പോൾ 2 ക്യാൻസൽ ആയി, യു വിൽ ഗെറ്റ് എ പൈ. Fine. So this will change to what? I is equal to 0 to pi ആയിട്ട് ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തു. This is log sin 2t ക്ക് പകരം t, dx-ന് പകരം എന്താ? dt by 2. dt by 2 മൈനസ് നമ്മളെ log 2 ഇവിടെ ഉണ്ട്. then integrate നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ pi by 2. Right? Okay. Now then we have a few steps left here. We are I think like very soon we are gonna get the answer. Let's see. ഇനിയിപ്പം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയേ. ഇപ്പം ഞാൻ 1/2 i എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമുണ്ടോ നോക്കിയേ. പെട്ടെന്ന് തോന്നാം സാർ എന്ത് പറ്റി പെട്ടെന്ന് i എന്നൊക്കെ എഴുതുന്നു. ദിസ് 1/2 വെളിയിലെടുത്തെന്ന് വെച്ചോ. ഇത് 1/2 വെളിയിൽ. ഇത് നോക്കിയേ, log sin t dt. ഇത് നോക്കിയേ, ഇവിടെ 1/pi 0 to pi തന്നെയാണ് log sin x dx. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഡമ്മി വേരിയബിൾ. ഈ വേരിയബിൾ സെയിം തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ഇസ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ കീപ്പ് ഇറ്റ് ആസ് ഐ. രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ്. നോക്കിയാൽ ഡിറ്റോ സെയിം വിത്ത് ഓൺലി ദ വേരിയബിൾസ് ചേഞ്ച്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഐ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഡിയർ. സോ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ഹാഫ് ഐ. സോ ഇതിനെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ വാട്ട് ഐ ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഐ മൈനസ് ഹാഫ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് log 2 pi by 2. pi by 2 I would put it at the front here.
Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും? ഇവിടെ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും? This is gonna be 2i minus I, that is I by 2 is equal to minus pi by 2 log 2 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ 2 ഇവിടെ നിന്ന് ക്യാൻസൽ ആവും. So what is the value of I? I is equal to minus pi log 2 dear. This is what gonna be the answer for my 16th question, right? Move on to the 17th question then. On to 17th question. Integral 0 to a root x by root x plus root a minus x dx. Which property? The fourth one dear. Why? Root x മേളിൽ കിടപ്പുണ്ട്. താഴെ എനിക്ക് ഒരു 1 minus 1 root a minus x നമുക്ക് താഴെ കിടപ്പുണ്ട്. How I get that particular thing dear? A minus x എനിക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും? Through the property, the fourth property. Which one? Okay, before that I want to write let I is equal to, I'm gonna take this one as I, 0 to a root of x by root of x plus, ചിലപ്പം ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ when I do it you will get a clear idea, a minus x dx. Okay, then let it be equation number 1. Which property are you gonna apply here? I'm gonna apply the property which you are usually doing it, like using it, f of a 0 to a f of x dx, that is equal to, and there no 0 to a f of a minus x, alle here a minus x dx, here property, right? Okay, if I apply this property over here in equation 1, what I will get? So I will be, I is equal to 0 to a thaneyanu, then this will be x in the salathellam. What you're gonna write here is a minus x by, here again a minus x plus, now here a already undu, minus a minus x dx, which implies if I go ahead and simplify I will get 0 to a root of a minus x by, then the term root of a minus x. This will be, when you open it a and a get cancelled, and what you end up with is minusum, e minusum kuda agathotu multiply. Okay, ഞാൻ ഒന്ന് എഴുതാം, root of a minus agathotu multiply minus a plus x dx, that's equal to I is equal to 0 to a, then the term either root a minus x തന്നെയാണ് by, you have here a minus x plus this and this could cancel and you get x dx. Yes, this is your equation number 2. Fine, I hope it's clear. വലിയ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒന്നും അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്തു. സോ a മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എക്സ് കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എല്ലാം അത് എഴുതി. ഫൈൻ, ദെൻ ഐ എം ഗോണ adding 1 and 2. Okay, you're gonna add 1 and 2. What I will get? 2i is equal to 2i എങ്ങനെയാ? ഈ ഐയും കൂടെ 2i is equal to, നമ്മൾ ലിമിറ്റ് 1 തന്നെ ആൻഡ് 0 to a, then I'm gonna add all these. എന്താണ് ഫസ്റ്റ് വൺ? റൂട്ട് എക്സ് ബൈ, നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ റൂട്ട് എക്സ് പ്ലസ് a minus x, yeah, gonna add with this plus over here a minus x by root of a minus x plus root x. നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ it's same, right? Denominators are same. So what I can write? 2i is equal to 0 to a denominator, which I can write it like this, root x plus, നേരെ തിരിച്ചു എഴുതാം കേട്ടോ, a minus x, then dx ഉണ്ട്, മേളിൽ എന്താവും നോക്കിയേ, x plus the same thing. So cancel these two. What I'm gonna get? So 2i is equal to 0 to a 1 dx. അപ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ള ഐഡിയ ഒക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് കിട്ടും. ഇങ്ങനെ such a small answer, if you're getting it, you feel as if like, okay, now this is property, man. So that is 2i is equal to, this would be x when you integrate with respect to x ചെയ്യുമ്പോൾ dx ചെയ്യുമ്പോൾ x കിട്ടി, then 0 to a, so which implies 2i is equal to a, I is equal to a by 2 is gonna be my answer for my 17th question. Fine, I hope you got a clear idea. This is a pretty easy question, very easy question. Then move on to the 18th then.
On to 18th question. Integral 0 to 4 modulus x minus 1, yeah, modulus x minus 1 dx. Already we spoke about it a lot. Because ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ആൻസർ എപ്പോഴും വന്നിട്ട് പോസിറ്റീവ് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഞാനത് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് വെയർ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ടു ഗെറ്റ് ആൻ ഈവൻ വാല്യൂ കിട്ടണം, അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് കിട്ടണം, നോട്ട് ഈവൻ, പോസിറ്റീവ് കിട്ടണം. And on the other side you need to get that negative, that particular point you need to find where I should need to break. Okay, how to find it? It's, you know that this is a function and this should be always greater than or equal to 0. namakadu positive ആയിട്ട് എപ്പോഴും നിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ if this function need to be always positive, then it should always be greater than or equal to 0. 0യും 0ന് മുകളിലായിരുന്നല്ലേ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുള്ളൂ. And then find for x dear. So x is gonna give me a value 1. E minus 1 apparthundo appo 1. Okay, fine. Now that means we will just check a bit for you to understand. If you forgot that concept, then 0 you have, okay, 0 ivide aanengi ivide 4 aanu vecholu. You have 1 2 3 and all. Ipo nee ivide paranjirikkunna 1 ennu parninte point aanu. That means 1 inu thaale 0 aanu eduthennu vecho. 0 if I put it over here, okay, ivide 0 minus 1, that is negative. So this range what you have here, or ഇതിന് ശേഷമുള്ള, പക്ഷേ ഇതുവരെ എടുത്താൽ മതി, 0 വരെ നോക്കിയാൽ മതി, അതുവരെ അതെല്ലാം നെഗറ്റീവും. On this side if you put a 2, or if I check for 2 minus 1 is 1, അപ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവ് ആണ്. So this side is it positive. So the function need to be broken down into 2. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യുക? Already we know like which property we are going to use. Okay, I am going to take let I is equal to this, which is 0 to 4 namala modulus x minus 1 dx. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മോഡുലസ് തന്നെ വെച്ച് നമുക്ക് ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. We need to take the function and then need to break it. Now as we know a property, and what is the property? You know that if 0 to b f of x dx, അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു പോയിന്റ് സി ഉണ്ടെങ്കിൽ I can take like this, a to c fx dx, yeah, plus c to b fx dx. അങ്ങനെ നമുക്ക് എടുക്കാമല്ലോ, സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ. Now I'm splitting here for a reason. Okay, ഞാനിവിടെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു റീസൺ ഉണ്ട്. What is the reason? Because I'm going to split it in which range, and then after I will tell you this. So 0 to 1, yeah, 0 to 1, function എഴുതുന്നു x minus 1, that is our function, dx. പക്ഷേ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിനകത്ത്, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചിരുന്നു മാത്രം. ആൻഡ് ദെൻ 1 to 4. വൈ 1 to 4? നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് 4 വരെയാണ് മാക്സിമം. സോ 0 to 1, 1 to 4, fx. ഓക്കെ, fx is what? x minus 1 dx. Okay, that's cool, that's okay. So this one I have breaked into 2. പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു 0 to 1 വരുമ്പോൾ it is going to be negative. So if already I am getting a negative number, in order to make it positive, because നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ മോഡുലസ് ആണ്, അപ്പോൾ ഓൾവേസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി പോസിറ്റീവ്. അങ്ങനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്ത് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം? എ നെഗറ്റീവ് സൈൻ. അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് വിൽ ബി പോസിറ്റീവ്. സോ അറ്റ് ദിസ്, or like over here you need to add a negative here, okay, which will be only for this particular interval 0 to 1. ഈ ഫംഗ്ഷനെ 0 to 1 ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇൻറ്റഗ്രൽ എടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്താണ് നമുക്ക് ഈ നെഗറ്റീവ് ഇടേണ്ടത്. ഫൈൻ, ഐ ഹോപ്പ് it is very much clear. So then go ahead and integrate, that's it. So when you start integrating this one, this is going to be giving me x square by 2 minus x to 0 to, and there is a minus in fact outside, 0 to 1, plus you have the same thing here, which is x square by 2 minus x, and it's from 1 to 4. Yeah, and then what you have here is, again, that implies നമുക്കിതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. your upper limit, നമ്മൾ 1 square, which is 1 by 2 minus 1, that is my upper limit, minus your lower limit, which is 0 here and 0, so in fact everything will be 0, plus then you have here your upper limit, നമ്മൾ 4 ചെയ്യുമ്പോൾ it is 16 by 2 minus is gonna be 4, and the minus your lower limit, which is 1 by 2, and it is minus 1. Fine, I think it's okay. Yeah, you can understand it pretty easy.
Then I'm gonna just reduce this one and then gonna apply this negative. അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് പറ്റും, ഇവിടെ -2 വരും. So it's gonna be -half -1/2 because 0 പോയി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. Plus you have here ഇവിടെ എന്ത് പറ്റും, ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ 8 വരും. This one cancelling with this, you get to see it is 8 minus 4 is 4 minus you have here ഇവിടെ എനിക്ക് -1/2 വരും. So which if I want I can write it with that negative and this negative will be plus 1/2 കിട്ടും. Okay, ഇത് നമുക്ക് അങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് കിട്ടി, അല്ല പ്ലസ് 1/2 കിട്ടി. Now just go ahead and simplify. This will be 1/2 and you have plus 4 and then again a 1/2, which if you want to take the LCM in this way you can have it 2 1 plus 4 and 2 plus 8 plus again 1, which is equal to 10/2, which is equal to 5. So 5 is going to be my answer for my 18th question. ഇവിടുത്തെ ആ ഒരു സാധനം, ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മാത്രം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. Then go ahead and just split this particular question into 2, okay, where it is breaking this point what I have talked about. Okay, -1 here. Okay, 1. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 1 ഇലാണ്. 1 എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചെന്ന് അറിയാം. If you know this one, then integration is like too easy for you, right? Okay, moving on to the 19th question then. On to 19th question. Show that integral 0 to a f of x g of x dx is equal to 2 0 to a f of x dx ആണെന്ന് നമുക്ക് ഷോ ചെയ്യണം. If f and g are defined, f is equal to f a minus x, g x plus g a minus x is equal to 2 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. Okay, now let's see like what is defined here. നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് f of x is equal to f of a minus x എന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. This is already given. What else is given? G of x plus you have here g a minus x is equal to 4 and തന്നിട്ടുണ്ട്. So these two are given. What do you need to show? This one is correct or not. Okay, so what I'm gonna take is I'm gonna take LHS. Let's see. LHS. What is it? 0 to a. ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് LHS നമുക്ക് എടുക്കാം. G of x is equal to dx. And the basic like what you need to do over here is that with any means you just need to find your LHS is equal to RHS as these things are given. Fine, let's do it. Let's see. Okay, now this is gonna be I. I'm gonna take this one as I. Okay, let it be. So now where should we need to start our property? We will apply a property. We will just bring that a inside and we will, which property? As you know always, 0 to a f of x dx, yeah, is equal to 0 to a f of a minus x dx. Here property vechittu I'm gonna just change this one. So let's see like what the changes occur here. I is equal to, yeah, 0 to a, then f of this would be a minus x, yeah, g would be g of a minus x dx. ഇനി ഇതിൻ്റെ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? ഓൾറെഡി I have it here. From here what I can write, നമുക്ക് ഇവിടെ താഴെ g of a minus x അല്ലേ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. So if I write in terms of that, g of a minus x is equal to 4 ഇവിടെ ഉണ്ട്. This whole term will come here, that is minus g of x ഇവിടെ വരും. Fine. So I'm gonna start putting it over here and this one 2. Okay, അതിനെയും ഇവിടെ താഴെ ഇടുകയാണ് കേട്ടോ. Over where? Over here. So let's see like what we are getting after that. നമുക്ക് നോക്കിക്കളയാം. So I is this. So when I put this particular ഇതിന് പകരം ഇതിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, yeah, what I'm gonna get? 0 to a. What is now your f of a minus x? Your f of x, right? Then what is your g of a minus x? That already we have found it here, which is 4 into, yeah, 4 minus g of x dx. That's it. Okay, just a slight bit adjustment, not just adjustment, I just substituted these ones, what is given over here, and what I end up is something like this.
So what I can do further, 0 to a, I can multiply this one inside, so this will be 4 f of x. Then I have minus to multiply f of x, g of x, and if I split this integral sign, what I'm gonna get here is 0 to a, 4 velipoi, it's a constant, f of x dx, yeah, minus 0 to a, f of x gx dx. Now as you can see, what is your this one, if you check it, what is f of x g of x dx? That is nothing but it is I. It is I. So I will be substituting over here. What I will be substituting? I will be substituting that I over here. That means this entire term is what? I. Apart I in the opposite onto this side. So that will give you I plus I is 2I is equal to 4 0 to a f of x dx. What is I here, dear? I is equal to, this will go down to 0 to a fx dx. Can you see something which is so familiar with? That is exactly your RHS. So LHS is equal to RHS. So LHS is equal to RHS. Hence we can say, hence proved. That's it. So it was a pretty easy one. Just need to think which property you need to apply, then apply it, and then get back the answer, dear. What is asked to find? Fine. That is how we have shown this. The LHS is equal to RHS. This is what your 19th question is. Move on to 20th question then. On to your multiple choice. The first question, 20th question. The value of integral minus pi by 2 to pi by 2. X cube plus x cos x plus tan raised to 5x plus 1 dx. This is the question. Is these options? What is the value? So whenever if it is a multiple choice, mostly like it will be most easiest or easy questions will be coming there, where you just need to simply think and just then get the answer within 1 or 2 steps. But this question also is like that. If you have such a question, such a big question, don't try to integrate it as of when you get a question like 0 to alalo pi by 2. So I have told you several things when it is asked from pi by 2 allengil ore value negative to positive if it is going, and I have told you to check for even and odd functions, isn't it? I have, yeah, and you need to question adepole edutanu. Okay, now just take a minute and just think. Okay, now this is actually apt for us to check whether it's a even function or a odd function. Okay, minus pi by 2 to pi by 2, minus something to minus something, I don't know, plus something. But with a negative, with a different sign, then you can check for odd or even function. Okay, even function anengil 2 into integral and the paranitedum. Otherwise odd function if it is, then it is a big 0. We have how to check an odd function. Engane check cheyam or negative ittu okaya ellathilum. Ippam x cube nath. Okay, njan ivide thane ezhudam keto, ningalku manasilakan vendi maatrana. Answer is very easy, like pettannu kittum. Ivide njan ippam negative x the whole cube ittu kennal, this will come in negative. Yes, if this one, as if I put a negative here, so x in negative obviously it will be in negative, right? Here also in tan with whole raised to 5 it is, okay, 5 times. Negative negative x, yeah, over here if you put it, it's 5 cubes, that means 5 times negative. Negative raised to even number, you will get positive. If it is an odd number, anything, 7, 5, anything, it will be always negative itself. But minus 2 raised to 3, you will get minus 8 here. That's an odd function.
അല്ലേ? ഇത് ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഒന്ന് കൺസെപ്റ്റിൽ വരുത്താൻ വേണ്ടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചെന്ന് മാത്രം. റൈസ് ടു 3 ഓഡ് ആവുമ്പോൾ, അപ്പോൾ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് 5. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് എക്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഓൾസോ വാട്ട് നെഗറ്റീവ് ഡിയർ ഓഡ് ഫംഗ്ഷൻ. ഇപ്പം ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പെട്ടെന്ന് പറയാം, ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെ എനിക്ക് ഓഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് എനിക്ക് പറയാം. ആൻഡ് ഐ ക്യാൻ പുട്ട് ദിസ് വൺ ആസ് 0 ബിക്കോസ് ആസ് യു നോ ദാറ്റ് ഓഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഗോണ ബി 0. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് എങ്ങനെ വന്നാലും അത് ക്യാൻസൽ ആയി പോയിട്ട് 0 തന്നെ വരുള്ളൂ. സോ ഐ ഡോണ്ട് നീഡ് ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് ദിസ്, ഐ ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് ദിസ് വൺ. പക്ഷേ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇഫ് ദിസ് വാസ് എ പ്രോബ്ലം ദെൻ യു വുഡ് ഹാവ് സ്പ്ലിറ്റ് ദിസ് വൺ ഇൻ ടു ലൈക്ക് ദിസ് -π/2 to π/2 x cube dx plus -π/2 to π/2 x cos x plus -π/2 to π/2 tan raised to tan 5 raised to 5x dx then plus -π/2 to π/2 1 dx. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിടക്കുക, right? Where from here to here all these functions are odd functions, as I have told you here, it's odd function. Apam do we need to think about this? This whole thing will be 0 0 and 0. What I just need to integrate here, just this one, which is integration of 1 is x. I hope like you are getting it. I'm not getting too much deep into because you know what is odd and even function. Arjunagi, just to go back, refer to the questions what we have already seen, then refer the properties also a bit I have explained. You don't need to think too much into this one, just needs to imagine that ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ -x കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു -f(x) എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഫംഗ്ഷൻ വരുമോ എന്നുള്ളത് മാത്രം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. എന്താ, നമ്മൾ f(-x) കൊടുക്കുമ്പോൾ if you are getting minus of f(x), then that is an odd function. Okay, then that is an odd function. If I am getting f(-x) കൊടുക്കുമ്പോൾ if I am getting f(x), then it is an even function. അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ്, ഇപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാത്തിനകത്തും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നെഗറ്റീവ് x³ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരും. ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് -x തന്നെ വരും. ഹിയർ like ഒരു മൈനസ് വെളിയിൽ തന്നെ പോകും. സോ എവറിത്തിങ് becomes, till here it becomes odd functions. Again, why I'm telling again and again is to make you understand here. This is pretty important as well as it's easy too. Okay, അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. That is an odd function. Okay, that's an odd function. So these ones are 0. Then I have something to integrate which is 1, which I got it x, and then I'm gonna apply the limit from -π/2 to π/2. In effect, what I can write, that is equal to there is anything else. This is already like, you know, it's gonna be 2 times. If you are just multiplying it also, what happens? Let's see. π/2 to minus of π/2, right? That would give you π/2 plus π/2. That is equal to and the 2π/2, which 2 could be cancelled, and what you get is pi. Okay, that is what you get is pi. ഇപ്പം ഇതിനെ നമ്മൾ പൊതുവേ എന്താ ചെയ്യാലെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണേ, നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യും. 0 to 2 times എന്നൊക്കെ പറയും. ഓക്കെ, I don't want to, okay, but still I just want to show you here because it will be good if you just understand the whole concept. Now this one, ഇതിനെ വേണം എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ I would have written like this, 0 to π/2. Okay, if you see that it is actually not an odd function ആണെങ്കിൽ 0 to π/2, then 2 times the 2, then x നെ integrate ചെയ്യാം. This one you would have done it, and what do you end up at, let's see, 2 into x നെ ചെയ്യും, then 0 to π/2, that's equal to 2 into integrate ഇത് അകത്തോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ x ന് ചെയ്യുമ്പോൾ pi, because this is gonna be 0, so cancel ചെയ്തിട്ട് what do you end up in pi itself. So this one I just applied a property. Why? Because I felt it this is actually an even function. So even ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we will just do 2 into. If it is odd, then you can cancel and you can simply write it is 0. Yeah, I hope you got a clear idea with this one. പെട്ടെന്ന് പറയേണ്ട സാധനമായിരുന്നു, പക്ഷേ this was a lot of theories involved. That's why I just took some time and just explained you all these. Fine. Moving on to 21st question then. On to 21st question. The value of integral 0 to π/2 log
4 plus 3 sin x by 4 plus 3 cos x dx. Okay, let's do this. 0 to pi, our property. Again, I will just take this one as I. I is equal to, let I is equal to 0 to pi by 2 log 4 plus 3 sin x by 4 plus 3 cos x and your dx. Fine. You can just change the place of, just think over, just cos in it, pi by 2. Okay, I have told you 0 to pi by 2 and pi by 2, if you put it over here, sine will become cos, cos will become sine. This is log. You can add it, you will need to multiply it. Something would be cancelled. Okay, if not, just we will see this one. If you cannot understand this, what I have told you right now, this is your equation number 1. Let's see by putting the property. Which property you will put it? I'm gonna put this one, which is your fourth property again. 0 to a f of x dx is equal to 0 to a f of a minus x dx. In that case, what I will be getting here is I is equal to 0 to pi by 2. Then this will be log 4 is there plus 3 sine, your a is again pi by 2, so pi by 2 minus x by 4 plus 3 cos pi by 2 minus x dx, which you will get it over here as 4 plus 3 cos x. Sin 90 minus x is cos x. Sin 90 minus theta, cos theta. 4 plus 3 sin x dx. This is my equation number 2. Now what? Now as you can see here, okay, now I'm gonna add over here. I'm gonna add 1 and 2 here. So let's see. This I and this I will be added together. That I will get 2i is equal to 0 to pi by 2. This is log, right? Log a plus log b. Log ab is equal to log a plus log b. So you're gonna add this log with this. Okay, I will write the whole thing. I'm gonna add 4 plus 3 sin x by 1 plus 3 cos x. You're gonna add it with log this one. 4 plus 3 cos x. This is very quick answer. Answer here is 0. Okay, let's see how it is. 4 plus, this is gonna be 3 sin x, then your dx. What I'm gonna do with this, which is 2i is equal to 0 to pi by 2, yeah, log, this is the same property what I have told you. Log a plus log b is log ab. So log of these two need to multiply together. What is it? 4 plus 3 sin x by 4 plus 3 cos x into this, which is 4 plus 3 cos x by 4 plus 3 sin x. And as you can see, you can easily cut it. This goes with this, this goes with this. You can cancel it, and what you end up is with is 2i is equal to 0 to pi by 2. Log 1 dx, and that log 1 is 0. Yeah, log 1 is 0. So which implies 2i is equal to, 0 to pi by 2, 0 dx. So that is 2i is equal to 0, I is equal to 0. 2i is equal to 0, I is equal to 0, and this is gonna be my answer, which is it? Again, C. C is gonna be my answer for my 21st question there. So that's the one, that's the whole exercise. That's the last question, 21st question. I hope like you got a clear idea about it. Yeah.